yourselves for a hair-raising experience. Welcome to 89.5 The Playroom's Ghost Encounters. Be afraid, be afraid. Be very scared. Ako na ako, di ba? Hello! Kamusta na po kayong lahat? Na-miss ko kayo. Grabe, ang fans ng The Playroom, 89.5 The Playroom. We play the hits, we play it nice. Ang fans din po ng Benny Davis Live, mga kabidovs natin online, abroad, and worldwide. Kamusta na po kayong lahat? We missed you. Ilang buwan din tayong hindi nakita-kita. And now, we are back after a few months, right? And to start off, pakilala ko na ang ating mga DJs ng 89.5 The Playroom. Of course, we have a special guest for tonight. Ang napakagaling na spirit quester. Makikilala niyo yan, si Sir Nick Nangit later on. But first, let me introduce to you my co-DJs, my primes, former VJ, model. She is our program manager, promotions manager ng 89.5 The Playroom. With no further ado, the beautiful Crizel Handog. Crizel! Hey, girl! Akala ko ang haba ng ng intro mo sa akin. Anyway, guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng nanonood dito sa ating YouTube channel and of course ang ating Facebook channel also. Thank you so much for being with us ngayong araw na to dahil katakot-takot ang ating pag-uusapan. Di ba, Benny? Correct ka dyan. Bukod sa nakakatakot, sino nasa likod mo? Oh, yan na naman. Kanina pa to. Sa United Productions, ginaganito ko. Hanggang dito. Sige na, okay na. Okay. Okay, sunod nating DJ. Isa rin siyang creative director ng ating radio station. Right now, sobrang busy siya. 3:00 ng madaling araw. Gumising siya for us. Please welcome the one and only Johnny Rhythm from Hawaii. Hi, good morning po. Good afternoon, good evening. Wala pang tulog as usual. Ay, ganun. Frank, tanong ko lang. Hello. Opa. Tanong ko lang. Sino yung nasa likod mo? Babae o lalaki? Ayun ang mahirap na. Kung babae, lilingunin ko. Pero kung lalaki, wala. Hindi ko, parang dilawang mata eh. Joke. Bakit ganun? Pogi rin si Johnny, no? Kahit moreno eh. Oh, uy, posted. Kaso nga, snog nga. Ayos yan. Nasa Frank, Hawaii salamat. na. Correct. Apo? Salamat at gumising ka na maaga for us and thanks for Hindi pa ako everything actually nakatulog. Hindi ka nakatulog? Bakit? Excited ako dito sa ako natin. Dito Ako sa din. event Ako natin din. to. Ay, ganun. Natatakot nga kasi ako kaya hindi makatulog eh. Huwag ka matakot kasi may kasama ka naman sa likod eh. Sir, huwag ka naman ganyan. Baba. Okay, sunod natin ako DJ. Syempre, isa rin sa mga favorites, isang model, isang VJ, commercial endorser, singer, band member, and a whole lot more. Please welcome Zoey from Louisiana. Sino ba yung pinapakilala mo? Hindi ko alam sino pinapakilala mo eh. Yung nasa likod mo din. Wala talaga. Wala, oh. Okay. Go ahead, welcome our viewers. Hi, good day na lang. Good morning, good afternoon, good evening to everyone that's tuned in right now. Like I always, ano ba using ko? I've been promoting this live event, so hopefully a lot more people would tune in because this is a very good event. So yeah. Yun. Thanks, Zoey. We missed you. Ilang buwan tayo hindi nagkita-kita. Kaya nga eh. At nagulat kami na
Bland na pala kayong dalawa ni Crizel. Sa sobrang tagal na hindi tayo nagkita, namuti ang mga buhok namin. Ganun ba? Namotibo ko Oo kakatrabaho, naman. pagod na pagod ako. Oo nga, ganda nyo. Pero Ayun. hi muna tayo sa mga viewers natin. Go ahead. Okay. Mag-insert muna ako ha. Okay, Sige. kindly say hi to Aniko. Aniko. Yan, si Hi, Annie. Si Eva Mendoza. Oo, isa yan sa mga Lito Juliano. Yes. Yan. Jerry Jerry Cabang. Hala. Atakot. Gandang Ganda umaga, DJ Ariel. Oh, Miss Bernadette. Ito, alam ko, matatakotin talaga to. Sino to? Pareho kami yan, matatakotin. DJ Edgie, hi. Pero sabi niya sa akin ngayon, takot ano daw siya ginagawa sa... mo dyan? Takot daw siya sa... takot siya kay Kay. Takot siya sa tawa niya. Mas takot siya doon. Ayan. si Good Ate evening, Burns. PlayRoom. Yan, thank you. Ayun. Sino pa ba nandito? Bilang ha. And of course, this one. Hello. Winnie Ayan, Ching. si Winnie. Talagang Gwen at Gihanna. Franklin. Laging kasama yung isa. Kala ko tinawag ng ganda eh. Franklin Raymond ganda. Ayan. Shoutout po sa lahat. Maynard TV. There you go. Ayan, Maynard, hello. Ayan, kasama natin yan sa United Productions. So, mamaya, pa-plug natin. Okay. Ready na kayo? I-intro ko na ang ating special na guest. Yes. If you guys are ready. I think I'm not ready. Kinikilabutan ako dito. Okay, ito na. Babasahin ko lang ha. Okay. Ba't ka kasi nandyan eh? Okay, please bear with me. Okay. Nick is also been known for guesting for GMA Kapuso. Jessica Soho's Kapuso mo, Jessica Soho, magpakailanman. Mars, ABS-CBN's Matang Lawin, Chismax, TV5's Remoto Control, and Boljak, and a whole lot more. Kung babasahin ko to, nako, napakahaba. Sir Nick was also written in the major newspapers and magazines of Manila, Bulletin, Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, the Women's Journal, and as well as in the top-selling tabloids of Abante, Balita, and Police Files Tonight. And today he does vlogs on his own Nextradamus channel, which is flash on your screen, on YouTube, where he educates his fans, followers, and subscribers on the occult, physicism, and a host of so many new age topics like astrology and crystals. Please welcome, right here in the Playroom 89.5, the Playroom, Sir Nick Nangit, Spirit Questor. Sir Nick, pasok po. Hi, thank you so much. Thank you so much. And it's a privilege for me na maging bahagi ng 89.5 The Playroom with all you wonderful DJs. Sir Nick, kamusta po kayo? Sobrang busy siguro kayo with all this guesting sa mga iba't ibang radio stations and TV stations. Yes, oo. Busy nga kasi sunod-sunod. Pagka ganito nga ang sinasabi ko, kabuanan ko na. Oo nga, kabuhanan niya. Yes. Natutulog ka pa ba, Sir Nick? Yes, I grab as much sleep as I can. Kagaya kanina, talagang nagpahinga lang ako kasi excited ako for tonight sa show ng The Playroom. Tama. Sir Nick, kami rin po, bukod sa excited kami, ang dami namin gusto rin tanungin sa inyo at marami din. For sure, lahat ng mga viewers natin, guys, sa mga followers or viewers ni Sir Nick right now, kindly please interact with us. If you have any questions, kindly comment on our YouTube channel and our Facebook page. Okay. Okay. Start na tayo. Ito na, Sir Nick. Okay. Go! Okay. Unang-una kong tanong. Siyempre sa ating panel of DJs at kay Sir Nick, kung ilang taon kayo naniwala or nakakita. First question. Naniniwala ba kayo
sa ghosts. Gusto kong tanungin unang-una yung taga Hawaii kasi balita ko marami daw ghosts sa Hawaii. Go ahead. Marami nagmumulto dito, sir. Maraming nakikita mo and then all of a sudden nawawala. Dami. Katulad ko ngayon, nawawala. Pero ikaw, Johnny Rhythm, Question naniniwala ka ba? Naniniwala. Hindi. Pero, na-experience ko na. Hindi, mula na hindi ako naniniwala na may mga ganyan mga bagay kasi ang hirap paniwalaan eh. Yung sinasabi na to seek to believe. Ako kasi yung tao na hanggat hindi ko nakikita, hindi ako naniniwala. Pero katulad ng sabi ko kanina, na-experience ko na nung mga siguro mga 15 years ago. Once lang pero Pero nung na-experience mo yon, nakatulog ka pa naman, okay ka? hindi naman. Hindi kasi andun yung situation na parang naglalaban yung paniniwala sa I mean yung hindi ako naniniwala and then na-experience ko andun naglalaban yung dalawa kasi kaya siguro mga couple of days hindi ako nakatulog sa kaiisip. Okay. Pero never mind. May sabihin mo. Naisip ko lang, baka naman marami kang utang, kaya hindi ka makatulog. Mga nagbumulti, mga inutangan Oo. Ito talaga, itong tatanungin ko. Zoey, alam ko, marami nagmumulto sa'yo. At nangaas. Naniniwala ka ba? Do you believe in ghosts? Yeah. I do. Have had any paranormal experience? If you could share with us. Medyo may echo Hindi ko alam kung bakit. But, pero naririnig niyo naman ako, di ba? Yeah. Okay. So, I guess yung pinaka prominent na experience that I had na talagang natakot ako was when I was pregnant with my daughter. So, di ba sabi nila yung manananggal and all, yung mga ganon, yung because I've heard a lot of stories kasi coming from like a mother na yung lola ko Bisaya ganyan, and then yung sa father side may probinsya, although hindi kami nagstay doon. Pag may mga yaya kami nagkukwento, tas yung mga kwento ng matatanda. So anyway, yon ang nangyari nung buntis ako, I think that was when I was 7 or 8 months na pregnant. So, we lived in an apartment na magkakatabi talaga siya. Tapos, I think yung 3 consecutive houses, kumbaga ako, I was right in between. Both pregnant yung katabi ko. So, but I didn't think about that kasi parang so what, 'di ba? So anyway, one night after work, so natutulog ako, nakapatay na yung ilaw. I've never experienced that. Sobrang daming kaluskos dun sa roof. Ang daming, I don't know, parang naglalakad. Ano yung typical na, for example, pusa chasing a mouse, ganyan. That's what I thought at first. Pero I've never kong narinig yun living in that apartment, wala akong narinig na kahit ano sa roof. I know, kasi it was never a problem. So, na-realize ko yun. I think it's been happening, but I never realized it until that night. So, I was there. Sabi ko, bakit ganun? Nung una, sabi ko, baka mawawala din. Kasi normally naman, di ba, syempre, naghabol siya. Yung, for example, kung pusa man yun or whatever, sabi ko, mawawala din naman yan. So, I thought nothing of it. But, sabi kong ganun, 30 minutes na, but hindi pa rin nawawala. Paulit-ulit, basta maingay lang siya. Tapos, medyo nanenervous na ako kasi 30 minutes, mahaba yun napaparanoid na ako. Sabi ko, oh my God. Parang, alam mo yun, hindi mo iisipin nyo kasi you know that it's true when you've proven it. Otherwise, it's just, like what people talk about and you not experiencing it firsthand. So, sabi kong ganon,
Kuha na ako ng asin sa baba. Tsaka ng bawang, whatever. So, basta I put it by the window. I mean, regardless, any opening, nilagay ko lang siya doon. But it went on for hours. Tapos nakapatay lang Oh, yung ilaw, wow. hindi na ako makatulog. Tapos finally, it was getting louder and louder. Tapos until sobrang, alam mo yon, talagang nabigla na akong ganun. I opened the door and tapos sinigawan ko yung nasigawan ko yung yung yaya, sabi ko, "Puwede ka bang pumunta dito?" Sabi ko, "Puwede ka ba umakyat, samahan mo ko matulog?" Sabi ko, "Hindi ako makakatulog ng ganito." Sabi ko kasi I thought about it. I was like, "That makes sense." Sabi kong gano'n. Kasi bakit gano'n mag-iingay sa bubong for hours, and then I figured, "Oh my God, may dalawang buntis sa tabi ko, front and back, tapos ako'y nasa gitna." Sabi ko ngayon, "It only makes sense." Sabi ko, "Kung totoo yung stories na yun," sabi ko, "I should be alarmed." Kasi I don't know how long it's gonna last. Parang, I mean, 30 minutes is long enough, 'di ba? So, yun yung pinaka-prominent na takot talaga ako. Other than that, I had experiences na, feeling stuff, like, alam mo yun, I feel like there's someone in here, gano'n. And normally, I would feel if sa bahay, una pa lang, pagpasok pa lang, I would feel something. I refuse to see anything. Kasi so parang Of course. you're saying, 'di ba? You're blocking it. I refuse to start seeing it. I can feel it, but I don't wanna see it. Pero alam mo yun, I know like pag pumasok ko sa bahay, wala 'to. This is completely safe. Pero alam ko pag yung if there's something lurking behind the walls, parang gano'n. So, that was the worst for me. Pero sigurado ka hindi lang baka naman stalker mo lang yun, hindi naman? Ay grabe, hindi mataas kaya yung apartment. Oo. Saka walang mga, alam mo yun, parang walang access from to the roof anywhere. Alam mo yun, parang it's just the standing in the middle of everything else. Correct. Hindi siya yung parang may access sa ganito, pwede kang from that place to another. Wala siyang gano'n. So, hindi ko inisip na, baka stalker feeling. Okay, yun. Binibigyan ko pa ng idea yung mga So stalkers that mo. was it. Crizel, Bisit girl, ka. ikaw. Ayan, go ahead. Ito kailangan ko ng kasagutan, Kenny. Okay. Kasi talagang nung bata pa lang ako, may third eye na ako. Nakakaramdam, nakakakita. Tapos hindi ko ewan ko kung paniniwalaan nyo kasi half hindi rin ako naniniwala. I don't believe also at times, but sometimes I see, napapalingon akong gano'n, may mga dumadaan na mabilis, alam mo 'yun. Pero wala naman. Pero 'pag may dumaan, do'n ako nakakaramdam na alam kong may mangyayari na susunod. So etong story na 'to, yung kasama ko noon si Iris at saka ako, at saka tita niya, we went to Hong Kong. After that, okay na okay ako. Pero pag-uwi ko, nagkasakit ako, nagkalagnat ako. Tapos nun, parang akong, alam mo yung pakuba ng pakuba, sa sobrang hindi ang sakit ng likod ko. Hindi ko na kaya kung ano yun. So, after nung airport, kinabukasan, dinala ako sa ospital. Tapos nun, nung dinala ako sa ospital, tinest ako lahat. Walang nakita. As in, walang nakita. So dati, syempre uso kasi albularyo. Sige, pa-albularyo natin kasi wala na nakikita. Ano ba yan? Ganyan ang Pilipino di ba? Ang second resort nila is albularyo pag walang makita. So, may tita ako, tinulungan kami ng mami ko kasi hindi naman kami magaling sa ganyan di ba? So, doon may nakikita na ako since bata hanggang lumaki. Ito malaki na ako, may anak na ako nito Yung nangyari sa akin to. Tapos, nakakatakot kasi sabi nung parang albularyo, umalis ka na dyan sa ospital, mamamatay ka dyan. Sabi niyang gano'n. Pumunta ka na sa akin, may ibubulong lang ako sa'yo, makakalakad ka na. So, nakalakad ako, nakaalis kami. Pag alis namin, pumunta ako dun sa bahay ng albularyo. Kinuwento niya sa akin na merong nakasakay sa likod ko. Parang may sumama sa akin. May naka-lunch. Ba yan? Yan. So gusto ko ngayon tanungin si Nick, possible ba yung mga ganun? Totoo ba? Kasi kahit hanggang ngayon, hindi ko mapaniwalaan yung story na yun. I can't believe that happened to me.
Okay, pasok natin Sir Nick. Sir Nick, go Yes. ahead. Ayun. Okay. Ito na, dito na Siguro, papasok ang yung expertise. okay, so siguro we'll start with Zoey, kay DJ Zoey. Yung sa kanya, it could be the so-called tik-tik o yung tinatawag na aswang or manananggal. Oo, yung tik-tik. Yes. Now, it's very uncommon na tahimik naman usually, tapos may occasion na ang tagal-tagal nasa bubong nagpaparinig, di ba? Ang tik-tik kasi, pagka malakas yan, ibig sabihin malayo pa yan. Pero yung sound, pag malakas, ibig sabihin malayo pa siya. Pero the moment na humihina siya, baligtad ang nangyayari, malapit na siya. Pero ang nangyari nga, yung sa rooftop niya, malamang nga, nandun na. Kaya naririnig niyang malakas, pero pagpapalit pa lang yan, malakas yan, pero pagka nasa ibabaw na ng bubong niya, saka hihina yan. Pero pag nakadikit na sa bubong niya, then that's the time na maririnig niya na nag-scamper na sa rooftop. So, tama yung ginawa niya, nakuha siya ng asin, although the best remedy for that is yung buntot page. Yung stingray, yung buntot ng stingray. When my sister was pregnant, I gave her a buntot page as a gift. Nilagay niya sa bintana niya. So far, pregnancies niya are okay. So, that's real. That's true, ano? So, yan ang sa experience ni DJ Zoey. Now, kay DJ Crizel naman, yung sinasabi niya merong pasan sa likod niya, that could have been an elemental na na-attract sa kanya. Kasi elementals can get attracted to humans. Why? Because wala silang form, human form. And human form is closest to the divine, meaning to God. Kaya parang jealousy, parang ganon, na gusto nila, meron din silang katawang tao, since na-attract sila sa katangian ni Crizel, maybe her looks, her aura, everything about her, nagustuhan ng elemental na yon, kaya sumama sa kanya. And that can happen. It has happened in the past to a certain beauty queen in the Philippines na sumama sa kanya, and subconsciously inattract din niya kasi she wanted fame, she wanted wealth, she wanted power. So yung gusto niyang makuha niya, ibinigay sa kanya ng elemental. So the elemental gave it to her on the condition that wala nang iibig sa kanya. Walang mapapamahal kung hindi sarili lang niya ang mamahalin niya. And of course, yung elemental. Oh, wow. Wow. Yeah, so the elemental was with her, but she gained everything. She had fame, she had popularity, she had wealth, she had money. So even today, meron siya niyan. Pero yun nga lang, wala nang na-inlove sa kanya. So never siya nagkaroon ng jowa, never siya nagkaroon ng asawa. So that can happen. May kapalit palagi yan. Maybe consciously ayaw mo, but then subconsciously, you're really attracting the elemental. So pwedeng sumama yan sa'yo. Although elementals by themselves are territorial in nature, meaning attached lang sila sa isang lugar because they are guardians of nature. Tagabantay lang sila ng kalikasan. Pero once na na-attract sila sa isang tao, then pwedeng sumama sila sa taong yon. Gotcha. May pang beauty queen. Humihilera ba ako? Tignan mo. Hindi, wait lang. Kasi tignan mo kahit elemento. Wait lang. Sikat ka kasi. Ayan, hindi ako sikat. Walang sikat sa atin. Tandaan niyo. Wait lang. Sorry. Kaya lang, ito yung tanong ko. Binigyan kasi ako ng parang, well, wala na ngayon. Well, ayaw ko sabihin. Basta may binigay sa akin na protection. Yes. Which is parang tanso ang dating. Yes. It is really effective. At saka sinara yung third eye ko eh. Pero nung may third eye ako, swerte ako. Tamang sinabi mo eh. Talagang everything, lahat, career, pera, swerte, ang bilis ng pasok. Pero nung sinara, parang bumagal siya. Naging Gcash na lang. But it's okay. Yeah, it's okay kasi it's better that you will get what you really work for, not what is given to you because you simply wanted it, ano? Kaya yung parang attraction lang yan, ina-attract ka lang ng elemental, ina-engganyo ka ng elemental na kung bibigyan niya yan sa'yo, then may kapalit. Pero in your case, since sinarhan nga ng albularyo, yung iyong kakayanan makakita o yung tinatawag na third eye, then
Ang kapalit is nabawasan yung mga dadating sa yung mga tinatawag nating biyaya. But don't worry kasi you can work on it by yourself on your own without relying on an elemental. Kasi elementals naman, pagka may mga cases kaming ganyan, we talk to them and we tell them, iba ang mundo ninyo sa mundo ng tao. Magkaiba yung dalawang yan. And often, they just ask for kapalit, meaning ano iaalay sa elemental. And they Oh, ask for, shucks. Yeah, alay. normally they ask for cigarette, yung sigarilyo, yung laman ng cigarette, tobacco, or shiny objects, or rice grains, or even sugar. So, yun lang naman ang hinihingi nila. And then we tell them, bantayan nyo na lang, but you can never force a person to love you or to be attracted also to you. And they do understand naman, basta ibigay lang yung alay. Thank you, Sir Nick. Alright. Sir Nick, meron lang po magtatanong sa inyo. Ako next, Isa may rin po sa tatanong mga, din ako. sa mga May tatanong. DJs po ng 89.5 The Playroom. Siyempre, may tanong si Zoey. Paki-welcome Huwag ka. muna natin to. Sige lang. Ha? Ayan. Ay! May pa-costume party. Sa mga elemento. Hi Okay. guys. Yun, no? Oh, Pogi, oh. there. Musta ka? Ito. Ayan si Sir Nick. Kung may questions ka, dude. Yeah. Welcome to the playroom to Sir Nick. It's Thank you. yeah. And go ahead, welcome I our was viewers. going to hide behind the mask kasi baka ma-booking ako ni Sir Nick na isa akong class S na halimaw. Sabihin ni Sir Nick may engkanto pala kayong kasama dyan sa playroom. Yeah, well, sa akin, it's more of ano ba to? Actually, yung the closest siguro to a paranormal experience that I had is dito sa nilipatan naming place. The first night namin dito, I had a bad dream. Dun sa room na tinulugan ko. Yung ba yung kunento was- mo sa akin? It was like I was being set up by some people tapos I found myself being set up for murder. Now, yung second night ko naman, second experience ko dun sa room na yon is yung mismong bank counselor ko, napanaginipan ko siya. And that she was in a pool and all of a sudden nakuryente siya doon and she was fried doon sa pool. God. Yeah. Wow. And and it was doon sa dream ko that same place was our place also. And 4 days later sa dream ko I brought my wife there. Andun pa rin the toasted body of my counselor, my bank counselor. And siguro Parang may the third and last experience ko dun dito sa bahay na to, sa room na tinutulugan ko. Kaya ito lumipat na ako sa gitna. Di ba? Kasi yun, yung last experience ko is may humampas dun sa bed. Sa bed ko. Tapos dinig ko. Tapos when I opened my eyes, it was dark, no? Kasi gabi. I heard an audible voice calling Papa. Akala ko yung anak ko yun. Kaya yun. So sabi ko, yeah, yung wife ko rin, sabi nga niya, parang may sapi itong bahay na to. Yikes. Yun, kaya lumipat ako sa gitnang room kasi yun, I prefer to sleep alone kasi yung whatever room kasi that I sleep in, I convert it into my man cave, kumbaga. Everything is there, my studio is there. Ganon. So yun yung closest thing that I would experience. I could say that I experienced paranormal thingy. Thank you, Bob. Sir Yeah. Nick, ano Yes. pong sagot Yeah. niyo po doon? I have a question lang kay DJ Bobby kasi I while he was narrating his story, I could see a certain house puro brown ang color tapos yung sa door pa lang stairs na ang may nasa left side ata going up. I don't know What? if that is connected to your place. Is that it? I always see, not actually, no, but then I always see in my dreams
No, An not old your dream. house. An old Yeah. house. Oh, Parang okay. dilapidated house. Lagi. I Yes. don't know why. Lagi. Yeah. It's always happening. Na Yeah. yung tipong Isolated house. malaking bahay, it's Mm-mm. dilapidated. Ganun. Yes. And there's a sprawling lawn around that house. It's parang Victorian type. It's Mhm. two stories na may attic pa ata. Parang ganun ang nakikita ko. So while you're telling me your story, I don't know if that's connected nga to your dream, but then dreams kasi are can be interpreted in so many ways. And sa case mo, when it comes to that bank counselor, yung fried siya, probably meron niyang relasyon, meron niyang kinalaman sa relasyon nyo ng bank counselor mo. And it's not literal. Yung pagkaka-fry sa kanya, perhaps something that you have to tell her about your situation. Kaya fried siya, no? So it's not really literal. Now, when it comes to yung sa dream mo naman na merong sa umaano sa kwarto mo, may tumawag ng voice mo, probably it's a resident soul. Ibig sabihin, isang kaluluwa na doon na talaga nakatira noon pa. And resident siya kasi ayaw na niyang umalis. Since may bagong occupant, curious siya kung sino ka, kaya ginigising ka or nagpaparamdam siya sa'yo. So that is possible. Yeah, Wow. this is basically an old building kasi. It's like nasa 70s siguro tong building na to. Kaya kaya Lots yeah, of brown color, and the stairs landing mara- is near the door. yeah, And there that's are the so many windows around. Ang daming yeah, windows yeah, eh. maraming our walls are brown by the way. Yeah, our walls are Yeah. brown. Wife wants to paint it white. Tapos yun, may sa foyer, once you enter the foyer before you reach the elevator, yeah, may stairs doon before you reach. Grabe. Sir Nick, Yeah. wala ka bang Yes. CCTV nakakabit kay Bobby? No, Yeah. that's Grabe what we ka. call scanning kasi. I have that gift of scanning Oh, a wow. place or maybe the person means mismo. If a person is telling me lies or telling me the truth or probably intentions, minsan na ano ko yun. But I'm not invading into the privacy. It's only when the person is open about it. So in the case of DJ Bob Blue, open siya. Gusto niya kasi itanungin, gusto niya malaman. Kaya habang nagkikwento siya, nasasagap ko na in quantum physics, ang wow. sabi daw dyan, these are ideas are energy forms and they vibrate and I'm able to see them and communicate them to him. Grabe, parang nag-project ka pa nag-astral projection ka sa France. Yeah. Welcome. Grabe. Bienvenue à Paris, monsieur. Sir Nick, parang bigla akong kinabahan kasi parang feeling ko alam mo na kagad yung ghost experience ko bago ko pa sabihin. Parang nabasa mo na ata. Hindi ako sure. Okay. Sige. Kikwento ko Kabataan na. mo yata. Sige. Oh my gosh! Tama ba? Grabe! Opo. Kabataan Okay. ko. Kwento ko lang sa inyo. Sige. Grabe tong si Sir Nick. Wala ka bang CCTV dito? Or dito sa loob ng... so kamatayan ng lolo ko. Kalilibing niya. Yung lolo ko is so close to me. Sumalangit nawa. Pero sobrang mahal na mahal ko yun. So kinagagabihan nung burial niya, nagpe-pray kami. Habang nagpe-pray kami, sumalin siya sa mga tita ko, naghahabilin. And then, grabe nangingilabot pa rin ako hanggang ngayon. Yung image na yon naka-imprenta na sa mind ko. Nagpasalin-salin siya sa mga tita ko na nagbibilin siya about the family, about the kids and grandkids. Yun, tsaka galing mo, Sir Nick, ha? Grabe ka. Bago ka pa sabihin. Yeah. Yun nga, I don't know if he is actually ang nakikita ko, hindi ko alam kung siya yun, matangkad na medyo broad yung shoulders. Tapos pero payati na siya nung time na yon. Pagka gano'n na nagpasalin-salin, it's one way by which the dead
can send their message. Kasi there are many ways by which yung mga namatay ay nagpapahiwatig ng kanilang mensahe sa mga naiwan nilang mahal nila sa buhay. So, posibleng magparamdam sila sa pamamagitan ng pagsalin nga sa mga mahal nila, like yung mga anak nila, dahil nga, or mga kapatid na biglang nagsalita at nagbigay ng mga habilin niya sa inyong lahat. So, pagka ganun, tanggapin nyo lang kasi yun lang magpapayapa sa kanya. So, pagka nasabi na niya yun, at natanggap nyo naman yung mensahe niya, maginhawa na siya, mas madali siya makakatawid papunta sa liwanag. Ayoko po sanang maniwala, pero nagbago po yung mga boses nila, Sir Nick. Mga, di ba, mga babae yun, syempre, mga tita ko, pero Yes. wow, hanggang ngayon nangingilabot pa rin ako. Yeah. Ang nangyari sa kanila, parang tawag natin channeling. People can channel the dead in many ways. Pwedeng yung looks, nagbabago yung itsura nila. Pwedeng yung kanilang pagkilos, nagbabago. Let's say, meron silang biglang pupuntahan na lugar na hindi naman nila pinupuntahan, or yung pag-upo nila, o yung pagtingin-tingin nila nagbabago, or pananalita, nagbabago rin. Channeling. Lalo na kung mahal na mahal mo yung tao. Pero hindi to possession. Magkaiba kasi yung channeling sa possession. Okay. Akala ko yun. Magkaiba. Ang channeling is you just allow, you just allow the soul or maybe an elemental to send messages through you, but you are still in control of your body. So yung nangyari sa mga tita mo, hindi naman sila nangisay or nagwawala, hindi naman gano'n, nagsalita lang sila. Perfectly normal, nag-iba lang yung boses nila. They were channeling, probably they were even unconscious about the channeling. They were just saying things, di ba? And some do not even remember what they said. Pero iba yung possession. Ang possession, maraming stages yan. May infestation muna, and then nag-change na yung ugali, and then nagkakaroon ng destruction or self-inflicted pain, and then finally, yun na nga, possession itself na. So iba yon yung dalawang yun. Grabe. I'm learning a lot tonight, Sir Nick. Grabe. Madami akong tanong. Zoey? Zoey. Okay, go ahead, Zoey. Okay, so may experience kasi ako nung siguro mga high school ako noon, I think, or basta going to high school. So kasi lagi akong nagbabakasyon sa Laguna sa tita ko. So one time, yung kapitbahay nila na yung asawa ng kapatid ng asawa ng tita ko. So yun. Pagdating ko doon, sabi niya sa akin, "Uy, laki mo na." Ganyan. So binati niya ako. Pagdating ko sa bahay, nagkasakit na ako. So the whole, siguro mga 1 week, nilalagnat ako noon, sumusuka ako, tas I dream bad things, ganyan. Tapos sabi ng tita ko, "Sino yung bumati sa'yo when you got here?" Sabi ko, "Si Tito Juni." Sabi niya, "Malakas makausog yun eh." Sabi niya gano'n. Okay. So, the entire time walang kumbaga, inom akong gamot, walang alam mo yun, parang yung dagnat ko hindi bumababa. Basta, like I said, sumusuka ako and all. As in, ang sama na pakiramdam ko, nahihilo ako the entire time. Sabi niya, patawagin mo si Tito Juni, ganyan. Tapos pinalawayan niya ako sa chat, the usual, pero pagbata. So after 5 minutes, parang wala nangyari. Wala na ako lagnat, wala na, okay na ako. Tapos, I mean, that's another thing. But right after that, actually, pinanggit ko to kay Sir Benny eh. After that, ako na yung malakas makausog. Sabi nila, nagtatransfer yung energy. But whatever, ang dami kong nabiktima sa mga work ko, sa mga katrabaho ko, kahit yung mother ko, ilang beses ko na naging nabiktima yon. Kasi I remember yung first time that we realized, grabe, lakas mo makausog. Kasi I used to work in basta yun, I used to work in a call center. So, lagi ako uuwi, sobrang pagod kasi night shift, ganyan. Pag uwi ko sa bahay, one time, yung day na yon, nagpapa-manicure si mother. Sabi ko, "Hi ma, sabi ko, ang ganda ng haircut mo nagpagupit ka ba?" Sabi niya, "Oo," ganyan. Yun lang, that was the interaction, that was it. Tapos natulog na ako, ganyan. Tapos, when I woke up, sabi niya, "Luwayan mo nga ako." Sabi ko, "Bakit?" May ganun pa. Sabi niya, "Kasi, after mong pumasok sa kwarto, ang sakit ng tiyan ko." Sabi niya,
I was sweating profusely, sabi niya gano'n. Tapos, gusto kong humiga. So, hindi nagpapapasok sa room niya, pero pinapasok niya talaga yung manicurista do'n sa kwarto niya. Nag-on siya ng AC, sabi niya, do'n namin tinuloy yung mani-pedi kasi hindi ko talaga kaya. Sabi niya, "Lawayan mo ko." So, I did. Sabi niya, "Grabe, ikaw nga yun." Sabi ko, "Hindi ko ma-gets." Tapos, so, after na yung story na yon, sabi niya, "Wag mong babatiin yung bata sa tapat, yung anak nila ganyan, kasi mamaya mausog mo yan." Eh, nabati ko prior to her telling me that, ta's nagsusuka na yung bata. Kawawa Sabi yung ko, "Ano bata. bang sabi ko, "Ano nangyayari?" Tapos, yun nga so hindi pa yun tapos, it went on and on sa different like offices na napasukan ko, para ako nambibiktima ng tao kasi Mhm. ano, one time ay merong isa ta's yung Mhm. yaya, sabi niya, "Ate grabe ka." Sabi sa'kin ng yaya kasi sabi niyang gano'n, Mhm. "Nag-hi ka lang sa'kin." Tapos hindi rin siya naniniwala do'n, sabi niya sakit daw ng tiyan niya, parang Mhm. parang ano daw kinakayod, yun yung ano Wow. niya, yun yung Mhm. explanation niya. Even yung ex ko sabi niya, yun hindi niya naniwala talaga yun. Tapos nagsusuka din. Sabi ko, Mhm. "Grabe, ano ba 'to?" So yun one of my questions, I think one pa lang yun sa I on think yung ex mo, talagang ano may yun? lahing multo yun. Joke lang. Sir Nick, Yes. sa tingin niyo po Yeah. ba may naka-latch na spirit Yes. or element No, kay no. Zoey kaya siya Kay, gano'n? yeah, para kay DJ Zoe, yung nangyari is usog, di ba? And usog, called by several names sa buong Pilipinas, is real. But the real reason for that is tayo kasi nagta-transfer ng energy. It's a transference of energy from a person na probably ang dami niyang problems or masyadong marami siyang negativities, at ang taong kausap niya is somebody innocent like a child or isang tao na very, very open. Alam mo kasi, ang ating katawan, iba't iba ang layers, yung tinatawag nating layers of body. Merong etheric, may astral, etc. Maraming layers yan. So, if you are a person na ang dami mong problems or full of negativities, even though you are not showing it, at binati mo ang isang tao na napaka-inosente, let's say isang bata, very innocent, parang spongha or sponge yung bata. So madaling i-absorb yung negativities mo. And the first thing na tinatamaan is the chakra in the middle of our stomach. Kaya sumasakit yung mga tiyan nila. And the only way for you to get it back is to make an ally, and your ally is your laway. Yun ang iaalay mo. For you to be able to Oh, Hmm. absorb or okay, get it okay, back. okay. Yes. And it happens also hindi lang sa mga bata kundi pati sa mga may edad na like your mom. It's because nga she's so open also. Ibig sabihin yung energy niya, she's like a sponge. She can absorb your negativities during that time. Even sa office, maybe very hectic, kaya yung na-absorb ng mga kasama mo sa work. But then, yun nga, you just have to get it back by offering something in return, and that's the laway. Okay. Grabe Well, I ang mean, I figured mhm. that, pero yun nga, siyempre parang naging ano yun sa'kin, parang bakit gano'n? Bakit nangyayari yun ngayon? Na it wasn't an issue before, but right after that incident, parang gano'n na lang yung nangyayari lagi. So anyway, okay. So my Okay. second question, kasi ito, May second question pa. madami, actually tatlo lang naman, pero Okay, tatlo pa? yung mga things Joke. that Sa tingin mo like when it talagang comes to things like this has been not really nag-mark bothering talaga? me, pero syempre may questions ako. So Mhm. I had this like with Bobby kasi he was dreaming bad things. Pero yung sa akin talaga na parang I was wondering what it meant or I what it thought you're dreaming means. of me. Kasi yung mother ko nung bata ako, meron siya sa akin regalo na Santo Niño, pinagawa niya sa anong pangalan nun? Yung sa Laguna, yung magaling sa wood carving yung area na yun. Sa Hindi ko Paete, I think. Paite. Paite, Okay, whatever. So yun, sabi niya gano'n, sabi niya yun, siyempre nung lumaki na ako realizing na, sabi niya, "Oh, hindi, regalo ko sa'yo yan when you were a year old." As in may pututoy pa siya gano'n, as in the works, gano'n. may As alin? in pinasadya, wag na natin Okay. ulitin. Sorry. So hindi, ang galing nga, eh. Very customized siya, as in detailed, blah, 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 ganyan. So anywho,
So yun, I've had that for a long time. Actually, I was wanting to bring that here to the US, pero for whatever reason nawala sa bahay namin. So anyway, one time basta nagka-dream ako, it was sobrang scary. Kasi yung apartment namin, andun siya sa may, 'di ba ito yung stairs, tapos andito siya sa may right side lang. Parang dun yung location niya. Parang merong may shelf dun na maliit to hold the, whatever altar. So ngayon, yun yung position niya, 'di ba? So yung panaginip ko is I went down the staircase, tapos nakatalikod ako dun sa may shelf na yon. Tapos tumingin ako sa Santo Niño, tapos kinikilabutan ako. So, whenever I think about it, tas parang naramdaman ko may something. Tas dun sa panaginip kinalabutan din ako. Tapos paglingon kong gano'n, yung Santo Niño ko life size na siya, as in naghihigante siya. Tapos alam mo yung scary face with the whole, sharp teeth, the works, gano'n. Nasa likod ko siya, nakagano'n siya sa'kin, nakatingin siya sa'kin, tas parang ano, I don't know what it means, pero I was just wondering, parang bakit gano'n? Ba't what does it mean? Was it just my mind playing tricks at me, or parang it was just a bad dream? I should just consider it as is, parang gano'n, ayun. So I was wondering, 'cause I love that Santo Niño. That's why I wanted to bring it. I For whatever reason, I felt like there's a connection kasi I felt like it's me. Alam mo 'yun? Kasi yung mami ko parang, "Okay, gift ko 'to sa'yo." Parang I feel like kasi kasing edad ko siya, eh, yung gano'n. So, Pwede ba manifest sa isang I bagay, Sir don't know. Nick? Weird. Okay. In the case of DJ Zoe, Santo Niños or other representations of human forms ay binabahayan. Ang tawag namin binabahayan. Binabahayan sila ng mga elementals. Oh, shucks. Because elementals do not have physical forms, di ba? As I've said Aha, earlier, elementals are envious or jealous of the physical forms of human beings because we are close to the divine. We are representations or images of the divine. Pero ang mga elementals, they are energy forms. They don't have the human form. And therefore, kapag merong ginagawang mga estatwa, Santo Niño yan, o kaya kung ano man ang mga rebulto na ginagawa, they stay there. Ginagawa nilang bahay yon. They reside in there. And hindi yan, ang size nila, kahit na maliit, hindi ibig sabihin ganun din ang itsura nila in reality. They can be as big as yung nakita ni DJ Zoe na malaki talaga, tapos may pangil. Sa atin, matatakot tayo because our concept is dichotomous. Ibig sabihin, it's either you look like an angel or you look like a devil because of the Christian tradition that was Right. passed on to Culture. us. Correct. Yes, because of culture. But elementals have their own sense of beauty. What may be hideous for us may be beautiful for them. Kaya tayo natatakot kasi at tingin natin, ang pumapasok sa natin mukhang demonyo, may pangil, ganyan. Pero hindi naman ibig sabihin nananakot. Nagpapakita lang siya ng totoo niyang anyo na siya yung nasa loob ng Santo Niño. And ang plano is mabantayan ka niya. Kaya lang, since you have rejected it and you left it na nga at hindi na nga, or maybe nawala na, and hindi na siya attached sa'yo. It's good also na hindi siya na-attach. Otherwise, you will experience the same thing. Ma-attach din siya and mahihirapan kang makawala sa kanya. You might be like the one I told you earlier, yung beauty queen na story, di ba? So, binabahayan talaga. So, don't worry about that. Since wala na naman dyan, wala na. Wala na yung connection nyo. Thank you so much, Sir So Nick. siguro blessing in disguise na nawala siya. I don't know. Yes. May Or maybe question tayo. Or maybe it has served its purpose. Ibig sabihin, maghahanap yun ng iba or maybe ibinigay na yun sa iba. Oh, Yes. Oh, Uy, wow. last wait na lang. lang. Wait Sir lang, Nick, wait lang. meron po tayong Wait lang, question wait dito. lang, wait lang. Favorite ko tong, Ito. eto tinanong ni Santi, favorite ko to gamitin. Kasi talagang ginagamit namin to sa malakas ba, Maiko? Eto, question po, ano po ang ibig sabihin ng Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas? Pag binaliktad nyo po yan, mababasa nyo pa rin po siya ng Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas. Kaya very special yan. Dito, explanation. Gusto ko to. Malalaman natin lahat. Sir Nick, ano ang Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas?
That is isang incantation na ginagamit ng mga naniniwala sa lihim na karunungan, but hindi ko memorize yung mga ibig sabihin ng mga ganyan, ano. Although that's yun yung tinatawag na parang anagram ba yan? Oh, Yung even anagram. if you Pag reverse it, ano. binaliktad mo, Right, oo. Yes. Mhm. But that is an incantation. It's actually a parang bastardized Latin because Oh. oraciones are Oh. like that. Oo. Mm. But it's next dangerous also question. to say things na hindi mo alam yung meaning. So it's Yes. better that you first know before you chant it, because for Oo. all you know, you might be calling something. Yes. Oh, shucks, that's Pero scary. kasi sabi sa akin ng ano, ng albularyo na nagturo niyan, yung iba kasi dinidikit yan sa labas ng bahay. Parang Jesus Christ save me, parang gano'n in Latin. So I just Protection. don't know. It's for protection. Pero may susunod tayong tanong. Entertain muna tayo ng question, guys, Okay, bago go ahead. questions Sige, sige, natin. sige. Okay, next question. Ang sabi ni Arnaldo, sabi niya, pwede magtanong sana po kung normal ba na lagi akong may nakikitang parang taga-sundo sa mga pasyente na namamatay. Oh my God. Nakakatakot Oh pa. my God. Oh my. Well, yeah. Ayan. Si Arnaldo is Oh. working in a hospital, di ba? Ayan, no, Yes. sabi niya. And he has a gift also, meaning he is Nakakita siya. his psychic sense of sight or clairvoyance is working. So nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. In his case, nakikita niya yung mga sumusundo sa mga mamamatay. And that's normal. That's okay. That's okay kasi may gift siya na ganun eh. And ang mga sundo kasi help in the transition from the physical form to the astral plane, para hindi matakot, para hindi maguluhan yung taong namatay. So ang mga sumusundo naman sa kanila kadalasan kamag-anak o kaya spirit guide, yung tinatawag na guardian angel, o kaya totally unrelated pero enlightened being na gusto siyang tulungan sa transition. So hindi siya dapat matakot doon. Sinusundo lang yon to help in the transition to move to the light, to go to the light. Kaya pala, kasi ganito po, Sir Nick, yung lola ko rin, pumanaw noong 2018, may visions na siya. Sabi niya, sinusundo na ako ng nanay ko. Yes. That happens to almost everyone na namamatay sa deathbed nila. Palagi sinasabi nila, nakikita nila mga yumao nilang mga relatives, tatay, nanay, kapatid, tita, tito, lolo, lola, or even anak. So nakikita, pag nagsabi na ganun, actually, hindi na yung taong mamamatay, hindi na siya ang nakakausap natin. Yung kaluluwa na niya ang namamaalam. Ganun yan eh. Pagka sinusundo na, nagse-separate na, humihiwalay na yung kaluluwa niya sa kanyang physical form. At ang nagsasalita na is not anymore the physical body, but the soul itself, namamaalam na. Kaya nga may mga namamaalam na nagpapatawad ng mga tao may kasalanan sa kanila, o kaya they befriend everyone, o kaya they forgive everyone, o kaya may mga habilin na sila. So nangyayari yan. So kaluluwa na yan na nagsasalita. So pagka ganun na, you have to accept it na lilisa na sila or mawawala na sila. And you just pray for the transition, the peaceful transition to the other world. Wow. Grabe, ang dami ko natutunan. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi nyo po naitatanong, si Sir Nick ay isa rin po siyang attorney. Okay, isa rin po siyang lawyer. At isa rin po siyang classical pianist. Hindi ko nabanggit kanina. Pero ganyan, grabe, ang Wow. level ni Sir Nick Nangit. Sir Nick, ang dami ko natutunan. Oo. Guys, meron pa kayong follow-up about what Sir Nick Meron, said? Kasi meron meron pa dito. tayong questions dito. Go ahead. Meron dito. Ang sabi dito, nahihiya ata mag-message sa ating comment section. Pero, Okay. meron tayong mga angel numbers for manifestations and yung mga sinasabi nilang butterflies. Ano meaning nun, Okay, Sir Nick? so let's start with the divine numbers. I call them Yes. divine numbers. Yes. Others call them angel numbers for those who believe in angelology. Ang numbers kasi are signs and symbols sent by the universe to us to guide us. So repetitive numbers can mean something for us to guide us sa buhay natin. Halimbawa, 1111, pag lagi nakikita number 11,
Totoo this could be yan. an indication na you are elevating na your consciousness, you're becoming more spiritual. So the universe is telling you na stop ka na sa mga temporal matters, na-achieve mo na yung dapat. It's about time na asikasuhin mo na yung iyong kaluluwa. In other words, yung pagiging mabuting tao. Now, when it comes naman to the question on the butterflies, that happens because yung mga yumao, they want to send a message that they are okay, or maybe they want to thank you, pero in the form of not hindi sila nagtitake ng form, but through the birds or through the butterflies or other insects, no? If you have watched yung yung parang part 2 ng Snow White, yung movie na Snow White, Hunters yata, Hunter something. Oo. Kung napanood niyo yung pelikulang yon, di ba yung Snow Queen, ginagamit niya yung owl, tapos yung mata ng owl, nakatingin siya, nakikita niya yung nangyayari. So parang ganon. Nagpaparamdam, hindi yung, ibig sabihin yung mga butterflies na nagpupunta, ginagamit lang sila ng mga yumao. Because when you are in a higher dimension, fifth, sixth, or seventh dimension, after you die, then you can manifest or you can use the physical forms here to be able to connect again to your loved ones. Pero hindi yung connect na parang hihilain mo sila na parang you want to be attached pa rin. No, it's just a way of telling them that I am okay, don't worry about me, I'm just here to guide you if you need any problems, if you need help for your problems, and you can manage on your own. I'm just here. Parang ganun lang yung message nila. Pero paano kung yung nagsaswarm na, kunya na paginipan mo, nagsaswarm na yellow butterflies? Ano ibig sabihin? It depends sa context kung paano ka pinapaligiran ng mga butterflies. Nanay ko na naginip kasi kagabi. Ganun. Mahilig, parang siya nag-astral Nagkikwento. travel eh. Nanay ko. Mahilig siya niyan. Yung panaginip niya minsan nagkakatotoo in advance. Ako hindi ko na ikikwento yun. Nagpa-project ako kasi parang nababasa na ako ni Sir Nick. parang, alam ko na kung saan ka pumupunta. Parang alam mo na kung nasa... Galing mo, Sir Nick. Magaling ka. So, yung butterfly sa mother mo naman, kasi when you travel astrally, o yung tinatawag na astral travel, you can visit so many places. Walang time limit, wala ring limit in space. So, it's possible that she was able to enjoy lang the presence of so many butterflies, and then bumalik na yung astral body niya sa kanyang physical body. Nothing to worry about. Okay. Hindi kasi, Sir Nick, parang naisip ko, pag naglalakbay yung spirit, diba? Baka pasukan ng iba. Yeah. Hindi naman. Hindi ganun. Yes. No, it's not like that. Alam mo, yung astral travel kasi, you can go to either of two dimensions. Pwede yung higher, pwede yung lower. Pag nagpunta ka sa higher dimension, it will be so peaceful because it's close to the divine. You will meet the devas, you will meet enlightened beings, guardian angels, whoever. It becomes so enjoyable na ang mangyayari sa'yo, pwede kang makoma. Kasi ayaw mo nang bumalik sa physical world because it's so nice there. So, ano nangyayari? Nakukoma sila until magde-decide sila na they want to come back and be restored. Okay? Pero pag nagpunta sila sa lower dimension, yung parang sa Insidious na pelikula, medyo dangerous yon because pwede kang mapossess ngayon. Because the lower dimension has the negative entities. Unlike yung sa upper dimension, positive entities. So pagka sa lower dimension, pwedeng instant death ka or pwedeng mapossess ka. That's really interesting. Grabe. Guys, do you have any follow-up questions kay Sir Nick? Ako, meron Zoey, meron pa. Zoey, go ahead. Go ahead. Okay, so kasi I noticed na may I don't know, may premonition abilities. I don't know if it's clairvoyance, pero marami na instances wherein like natutukan ako ng baril sa jeep. Prior to that, may premonition ako na sabi ko, parang mangyaring di maganda ngayon, parang ganon. So a few times, syempre, you wouldn't really know until it happens, pero nangyari na yun a few times wherein I know something's gonna happen and then it did happen. I don't know if it's because I have that ability or kasi nung high school, I used to practice witchcraft when I was in high school. Medyo nag-delve ako dun sa area na yon.
As in, may, yung buong kwarto ko, I have books, I studied it, I practiced some of it. Pero hindi yung siyempre hindi naman yung black magic. I didn't want to do anything about that. Pero yun, kumbaga kumbaga may flow ako throughout the day. I do this and then I have candles all over my room. Meron ako mga double-sided blade, mga ganon, the work. So I don't know if it's got something to do with that. So medyo I have an idea what the things that you were saying kasi yun channeling and energies and all that kasi I used to have books and I read a lot. So I don't know if it's because of that or because I really just have that ability. So yun siguro I'm just curious kasi Yeah. yun every time something happens, Yeah. I know it's gonna happen before it happened. Okay. You know. I'm glad you brought that up, Zoe, because it's a common misconception that if you are practicing witchcraft, it is bad. Yeah, That's it's not. totally wrong Yep. because Okay. it's the Christian faith. I'm a Catholic, okay, but the Christianity when it started has demonized all the Yep. pagan practices and branded them as evil. Ang intention kasi is to convert them, and it's because of economic reasons. Okay, so there's Correct. nothing wrong with witchcraft. Now, a true witch will never do harm because witches Mhm. are guardians of nature also, and they respect nature. Yun nga lang, some witches believe in God, many do not, okay? But it's okay kasi some witches believe in so many deities, gods or goddesses. So nothing wrong with that. Yung na-experience mo is as yung clairvoyance na sinasabi is normal. Alam nyo, again, that's a misconception na pag tayo ay nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, akala nila may nangyayari na sa atin. No. Everybody has a psychic gift. Lahat tayo meron. Except that, iba-iba nga lang antas. When we are born, children are so open. They can really see marami. Kaya lang, ang system ng ating education is very logical at ine-emphasize yung science and math to the point na yung mga creative side natin, yung side na nakaka-sense ng mga bagay-bagay, sinusuppress. Pero Correct. lumalabas at lumalabas yan as we grow up or if we encounter certain events in our lives like a sudden accident. Sometimes pag nagkakaroon ng aksidente, nag-astral travel ka or lumalabas yung katawan mo, nagkakaroon tayo ng OBE or out of body experience. Mhm. Okay? So everybody has that. Iba-iba nga lang antas. So, yung simple na nasa bahay ka lang, tapos biglang parang tumindig ang balahibo mo, feeling mo may kasama ka, that is already third eye. Ang akala ng mga tao kasi third eye is the one located sa forehead mo. Not necessarily. Third eye means you are sensing something else. It's actually all your physical senses used in a psychic way. So yung mga nakakakita na hindi nakikita ng iba, clairvoyance. Oo, tapos yung mga nakakarinig na hindi naririnig ng iba, clear audience. So pagka minsan may naririnig ka, may naglalakad, pero parang wala, nagwo-work na yung iyong third eye na sinasabi, psychic sense of hearing. So it's normal lang. So walang kinalaman yung witchcraft dun sa ability mo. Some naman are so advanced, like in my case, na I can really sense so many things. So it depends na lang on me on how I'm going to use it. And in my case, it's a public service that I do. Um, so don't be afraid if you have that gift. Kasi yung mga nakikinig sa atin, baka meron din silang ganun nararamdaman or nasa-sense. Huwag silang matakot kasi it's part of our being human that we are given our psychic senses aside from our physical senses. Ayan, Galing, may Sir Nick. follow-up Ang ako dami ko diyan natatanong. sa bagay na 'yan, Benny. Puwede Yeah, ba go ako ahead. magtanong? Go ahead, go ahead. Kasi, does it count kung nararamdaman mo rin yung energy at aura eto, sorry, ngayon kanina pa ako kinikilibutan sa totoo lang. Tapos Ba't sino ba sumasakit yung yung nasa ulo likod mo ko. kasi? Ayan ba naman kasi? Hindi kasi Joke gano'n, lang. malakas kasi feeling ko, alam ko yung nagsasabi sa'kin ng totoo o sinungaling. Minsan Yes. I don't know, yung ganyan na nai-imbibe mo yung energy, Mm-mm. is it good or bad? No, Kasi no, it's neither. Having a psychic sense is neither good or bad. It depends on how you will use it. So it can mhm, also be a protection eh. Kasi in your case, pag nasa-sense mo, it's your psychic sense of touch, which is known as empathy or clear sentience.
So pagka nasa-sense mo, it's a way of protecting yourself also from the intentions of others around you. So don't worry. It's okay. It's okay to have that. Mm. Mm. Wow. May Meron tanong. tayong may tanong din si Johnny Rhythm. Kasi si Johnny Rhythm dati rin tong Ano? nanggagamot. Joke lang. Go ahead, Johnny Rhythm. Yung experience Hindi, mo. Dati katulad ring ng sabi ko nga in-country yan. kanina. Hindi, katulad ng sabi ko kanina, wala akong isa lang experience ko. Kaya hindi ako masyado maka-interact sa inyo kasi yung na-experience ko 15 or more than 15 years ago, once lang nangyari. So nakikinig lang ako sa inyo. But anyway, nangyari yung experience ko lang is about yung auntie ko na kapatid ng nanay ko na very close ako mula nung pagkabata ko. So habang tumatanda ako, lagi ang kasama ko na sa lakad, sa lahat-lahat. And then dumating dun sa point na nalaman niya meron siyang parang leukemia, blood cancer. Tapos nung hospital siya, ako ang nag-alaga sa kanya sa province. And then until sa huling hininga niya, kasama niya ako. So nakita ko pa siya mamatay. And then nung inuwi namin siya dun sa place nila sa province, just to cut the story short, no, nung nilibing siya ng umaga, syempre andun kami lahat. And then yung bahay kasi namin, siguro mga couple of miles away dun sa libingan. Kinagabihan mga around 7 in the evening, medyo madilim na, umaampon pa. Um, Kasama ko yung family ko noon. So, um, maya-maya may narinig ako na umiiyak sa labas ng bahay namin. And then, Mm. akala ko, parang siguro kapitbahay lang. Pero yung pinakamalapit na bahay, kasi probinsya nga, di ba? Pinakamalapit na bahay is siguro mga half a mile away. Kasi ganun kalayo yung mga bahay dun sa tabi ng dagat yung bahay namin sa province. Mm. So, maya-maya may narinig ako, sabi ko wala yun. Then yung iyak na yun, biglang umikot sa bahay, yung sa paligid ng bahay, sa labas ng bahay. So, yung kung na doon ako na-convince na sabi ko nga kanina, hindi ako naniniwala pero na-experience ko. Yun lang yung kwan ko ron kasi boses talaga ng auntie ko yung namatay, ay yung narinig ko. And then doon ako medyo na-convince na sa ganung naniniwala. Sir Nick, ano pong Yeah. explanation niyo dun sa bagay na yon? Siguro sa akin, no, ang pan ko lang is parang siguro yung closeness ko sa auntie ko. Kaya Yeah. siguro, kasi morning naling siya and then kinagabihan, ganun na nangyari. Does she love floral prints or Opo, flowers? bulaklakin, yeah. Ayun, ayun. Hawaiian, Mahilig Hawaiian. siya. Yeah, Oh, I could see shucks. her kasi, oo. It's actually her. It's she who was there present. Maaaring meron siya kasing mga hindi nasabi when she was still alive na kaya meron siyang parang regrets, but not for you or not because of you, but maybe because of her relation with the others. Maybe yung kapatid niya, Yes, mga kapatid niya, may exactly, problem siguro. Kaya exactly. kaya naiiyak siya. Pero kung hindi na nagpaparamdam na gano'n, okay na. And it would be help also, it would help her if you continue praying for her. Kasi mas magiging magaang para makatawid sa liwanag, mawala yung guilt or mawala rin yung kanyang hinanakit sa kanyang mga kapatid. So, Galing. prayer lang. Grabe Ang galing. talaga. Kasi nakita ko siya na yung Wow. talagang yung last moment niya na yung mata niya tumingin, talagang dilated na yung mata niya, then hindi siya makahinga. Sabi niya sa akin, mamamatay na ako. Pero walang voice na lumalabas. Yung mababasa mo lang yung sa sinasabi niya, mamamatay na ako. Then ang galing niya, Sir Nick, kasi totoo yung sinabi mo. Sa Kaya nga mga, sa di mga, na ako nagkikwento kasi alam niya sa mga sisters ang niya. sasabihin And ko. then I'm not going Wow. to ano dun sa kwento dun sa family kasi medyo kanya, pero totoo. Sir Nick, Oo. napagkwentuhan Yeah. Ako, kanina may question uli angels. ako. Ay, sorry. Yeah. Ito lang, pasok ko lang 'to Ayan, ayan. mabilis. Regarding to sa angels kanina, hindi ko napasok itong question. Attorney Nick, what's the most effective and simplest way to communicate with your spirit guide or guardian angel? Okay, simplest and most effective is before you sleep, you pray and then you call out. You tell them to come
to you through your dream to tell you their name. Yun lang yung simplest way. But you have to connect to the divine. Don't just call anyone. Sabihin mo lang na, oo, na with God's grace or whoever you believe in, na magparamdam siya, magsabi siya ng kanyang pangalan para tulungan ka sa buhay mo. That's the simplest way. Thank you, Sir Nick. Go ahead, Bobby. You have a follow-up question? Yeah, yung sa ano, yung as Filipinos, marami sa atin yung may mga ribu-ribulto, mga ganyan, di ba? So, nabanggit ni Sir Nick na itong mga ribultong to, alam mo, Pwedeng bahayan. image ni Mama Mary, Jesus Christ, ganyan, pwedeng bahayan ng element. So, does that mean na pag lumuhod ako dito sa ribultong to, parang yung element na rin ang niluluhuran ko? Oo. Tama yan, DJ Bobby. It's like this, yung binabahayan nila, but only because naghahanap sila ng matitirahan ng human form. Yun lang yun. So, hindi lang naman sa mga rebulto maski sa mga paintings, nandun din sila, binabahayan nila. Kasi may korte rin ng tao yan So you just appreciate it, or you just, ang sinasabi naman pagka may mga rebulto, you don't pray to that rebulto, but rather to remind you of the divinity that rebulto represents. So, yun lang yun. And not yung to the point na parang sasambahin mo or luluhuran mo or papahirap ka, kasi ang nangyayari doon, you are telling the elemental na it's okay, mag-manifest ka sa akin. So yung elemental ang talagang magpaparamdam sa'yo, magpapakita sa'yo, and they can be anything. They can be duendes, they can be fairies, they can be anything. So there's no problem if you keep one kasi talaga naman binabahayan sila, but you don't pray to them, but rather parang representation lang yan. Parang let's say may picture ka ng parents mo na wala na, representation lang siya. So, to help remind you of God. Ganun lang yun. Thank you. Thank you so much, Sir Nick. Sir Nick, ito yung mga questions ng mga DJs namin. Here we go. Hi Sir Nick, this is DJ Edgie from London, UK. Sir, tanong ko lang, hindi ba kayo nahihirapan na tanggapin yung gift na makakita kayo ng mga kaluluwa? Hindi ba mahirap para sa inyo yun, sir? Yan lang, sir, ang aking katanungan. DJ Edgie from London, UK. Yeah, thank you, DJ Edgie. Nahihirapan in a way na time management at saka kasi it can be draining kasi like recently I was invited by PTV, yung tatlong places in Baguio na talaga ang daming katatakutan, Laperal House, Diplomat Hotel, and the Teachers Camp. Oo, nagpunta ako. Nakaka-drain lang, nakakapagod na after that, I have to recharge. I mean, I have to regain my strength, yung positive energies, because for me to get something, I have to give up something in return. So for me to be able to get the messages of yung mga namatay sa mga lugar na yon, nade-drain yung aking health. So I have to relax also. So yes, kaya nga yung mga ibang tao na gustong magpabukas ng kanilang third eye, don't. Be careful what you wish for. Kasi if it's not really mataas ang level, then you have no responsibility to the public. So just keep it to yourself. Don't ask for anything more. In my case, kasi I was really born with this na maliit pa lang ako. And I think ang mission ko is ito nga, like educating people about kababalaghan, and through your station, the Playroom, nakakatulong tayo sa lahat ng mga nakikinig. Salamat, Sir Nick. Sir Nick, alam mo, may question na po ako. Kinikilabutan lang ako, sandali lang. Kinikilabutan ako dahil, mamaya ko na sabihin, pero sige Frank, ikaw muna. Go ahead. Grabe, kinikilabutan ako. Nag-text ako ni Crizel. Nakalimutan ko na. Go ahead. Yung sa mga napapanood niya, for example, yung exorcism, totoo ba yung mga pag napoposes yung isang tao, may mga lumalabas sa bibig ng mga langaw, ganun, or mga ganun mga bagay? Yes. And naka-experience na ba kayo ng mga ganun? And anong ibig sabihin nun? Yes, that's correct. Tawag dyan kasi infestation, possession, and they do happen when it's not an elemental, it's not another human soul that possesses, but it is yung mga negative entities na tinatawag nating demons, and that can happen if your faith in the divine is weak, or kapag puno-puno ka ng negative energies, nangyayari yan, but I've also talked to a priest na about exorcism, and
in-explain din niya sa akin yung possession and exorcism at iba ng aspeto yon. Pagka nangyayari na yon, you have to call an exorcist na, not an ordinary espiritista kasi demons na yan eh. And there's a special ritual for that. Hindi necessarily Catholic, pwedeng Protestant, pwedeng Muslim rituals pagdating sa pagpapaalis ng demonic entities. Okay. Thank you po. Sir Nick, maraming salamat. Yeah. Nagte-textan kami ni Crizel kasi kanina, after mo sinagot yung question ni DJ Edgie, binanggit mo yung Baguio at yung mga kababalaghan doon. Gusto kong malaman ng mga viewers natin kung gaano katindi si Sir Nick. Kasi bago ko pa lang, isa lang yung tanong na to, nasagot na ni Sir Nick. Sir Nick, panoorin niyo po to. Grabe kayo. Hi, this is AJ from Baguio City, and my question for you tonight for Ghost Encounters is, does the weather affect the presence of ghosts? Let me repeat that. Does the weather affect the presence of ghosts? Because we know that Baguio is the coldest part of the Philippines, and there are so much ghost sightings and hauntings here in Baguio City. So, I'm not sure if it does affect or if weather affects their presence or their hauntings, but I'd love to know. Anyway, thank you. That's my question. Yun yung ipi-play ko, pero nasabi ko na. Nasabi mo na. Grabe, Sir Nick. Oo. Though the weather has nothing to do with the presence of the unseen. Kasi the unseen are everywhere around us. They can be transient souls, o yung mga ligaw na kaluluwa or napapadaan. Pwede rin naman mga resident souls yan. Pwede rin entities na mga elementals na tinatawag. At ito ay mga tagabantay ng kalikasan. So they're everywhere. The weather has nothing to do kung malamig yan or mainit or what. Kasi even in Siquijor, even in Corregidor, and even in Bulacan, yung Red House, or even in Iloilo, may mga nagpaparamdam talaga, yung mga bahay na bato, bahay na pula, ganyan. At it's not even connected with the weather. So the presence of the unseen or ghosts can be anywhere. Temperate country or even tropical country, nagmamanifest. Siguro, Sir Nick, no, if I may ingest something dun sa in relation dun sa sinabi ni A. Jordan kanina. Siguro nadagdagan lang right after the 1990 earthquake kasi ang dami namatay dun sa Baguio, 'di ba? So siguro yun yung isa sa mga regions din na marami nagmumulto ron or marami nagpaparamdam. Kasi I was in Dagupan nung nangyaring 1990 earthquake. Ang dami rin mga right after nung incident na yun, ang daming mga nangyaring mga nagpaparamdam, nagmumulto. So siguro dahil din dun sa dami ng namatay din siguro. Yeah. Yes, that's possible, DJ Johnny, kasi most of the souls doon are not tragic ang pagkamatay nila. Kaya yung iba doon, hindi tanggap na patay na sila, hindi sila makatawid sa liwanag. Para sa atin na merong sigurong kakayanan, or maski wala kang kakayanan, pero since sabi ko nga lahat tayo may psychic abilities, iba't iba lang ang antas, pwede nating masense sila. Kagaya sa Dagupan nga na marami ring namatay at sa Baguio. Pero hindi ibig sabihin na doon lang nakikita or nagkakaroon ng hauntings or nagkakaroon ng pagpaparamdam. Kadalasan sa mga lugar na merong mga namatay na hindi, o tinatawag nating hindi inaasahan or tragic ang pagkamatay, talagang namamalagi sila doon at nasisense natin. Wow. Yung ano ba, Sir Nick, yung mga Latin prayers, does it work? Any prayer, so long as it comes from the heart, and yung intention mo is pure, unadulterated, and sincere, will work. Okay. Yun din ang question ko, sir. Kasi si Benny Davis, nagbigay siya sa akin ng prayer eh. Kasi we talked one time and then na-mention ko yun tungkol dun sa, alam mo yun, the usog issue. So, yun, nagbigay siya sa akin ng Latin prayer and I saved that. So I was just curious if,
I mean, I'm sure it works. So I was just wondering, syempre, 'di ba, sabi nila, it's best to know what the prayer means if you can understand the language. So Yeah. I was curious, but like I said, I saved it. If you wanna check it, I will send it to you. Tapos ano Sige. yun, Benny, yung may something, may kailangan ng langis or Oo, something. yun, kasi Mga tradition Sir yan Nick, na yun yung parang dasal. pangontra daw sa nakabati sa'yo or Parang ang nakausul mga sa'yo. elemental Gas and something. salt daw. So, which para Ah, naging practice na, Madami oo. yan, mga ganyan. mhm. 'Di Oo, ba, Sir Nick? marami. Yes, yes, marami. Pero the pinaka-simple is asin. Asin Asin, lang. Yes. okay. Yes. Mm. But it should be yung rock salt, walang iodine. Oo. Oo, Or Himalayan salt, or pag ikaw ay medyo perfect. sosyal, Epsom salt or sea salt. Ayan. Oo, pwede yan. Ang gagawin mo lang, pagka ayaw mo makaramdam, maligo ka lang, tapos pag wala ng sabon, sa isang tabo or sa timba, tunawin mo yung asin. Nasa sayo kung isang dakot yan or depende kung anong gusto mo. Kailangan clockwise kung paano umikot ang orasan. Tapos i-boost mo lang yan from head to toe Totoo. Oo, para tama. hindi ka lalapitan. Oo. Oo. Or Ano yan pwede eh. ka ring maglagay ng asin sa shot glass or sa plato. Ilagay mo lang sa apat na sulok ng kwarto mo para peaceful ka. Ibig sabihin, para magkikreate ka ng greed, para hindi ka lalapitan. Because salt is a universal cleansing agent. Kaya pala. Yeah. Kaya Always Meron pala ako ask what is the nakakaramdam best. kasi hindi Go ako ahead. naliligo. Go ahead, Zel. Sandali, meron nag-private message sa atin. Sabi niya, DJ Crizel, anonymous question. What is the explanation about sleep paralysis? It happened to me quite often. Sabi niya ganun. So, ito'y tinatawag na bangungot sa atin. So, Yeah, ano oo. masasabi natin, Sir Nick, sa mga ganyan? Meron bang Oo. solusyon? Baka ma-share natin dito sa Okay. ating viewer? Um, yung sinasabing sleep paralysis is like astral travel. So nagsisimula ng lumabas yung kanyang astral body sa kanyang physical body para maglakbay. Simple, ang tawag dyan lakbay diwa. So nangyayari yan, pwedeng mangyari yan kahit kanino. Pag nangyari yan, sa unang kakabahan ka. At kadalasan, nagdadasal yung iba at instantaneously bumabalik ka kaagad sa katawan mo. Pero yung iba naman na gustong gawin yon or simulan yon, delikado. Kasi sabi ko nga, pwede kang pumunta sa upper dimension, pwede kang pumunta sa lower dimension. So, dapat trained. Dapat hindi yung susubukan or paglalaruan. So, pagka na gano'n nga nangyari sa kanya na nag-sleep paralysis na siya, then makakatulong yung rock salt na ilalagay niya sa apat na corners ng kanyang kama para maging peaceful ang kanyang pagtulog. Thank you, Sir Nick. May Ayan, nagtatanong very po dito, ano po ang update sa babae sa Baliti Drive? Di pa namin nakamusta. Kamustahin namin, Santi, ha? Siguro may Alam mo, pinagdaanan siya, Oo. naligaw. Hindi, pero yung mga oo, ganyan, totoo yung sinasabi ni Sir Nick eh, mga ligaw na spirito yan. yes, Mm. Diba? oo, Yan yung mga yes. siguro pangit na pagkamatay or hindi nila alam na patay sila. Mm-mm. So, Yes, Ayun. or minsan, pagka may mga punong dinadaanan, lalo na kung matatandang puno yan, naku, may mga diwata or mga tree spirits, nymphs na nakabahay doon. At lumalabas lang sila, nagpapakita lang, ganon. So, not necessarily rin na isang taong namatay. Oo. Ngayon, ang problema kasi sa mainstream media natin is masyadong in-exaggerate or sinensationalize at Yep. dinistort ang reality. Mm. Kaya tuloy, ang pinapakita sa Balete Drive ay babaeng pinatay-patay, ganyan, which is kalokohan. Kasi in one of our quests, yung namamahay doon is just a nymph, a tree spirit, na wala naman siyang intention na manakit. So, dinistort kasi. So, maganda nga may mga programang kagaya ng dito sa The Playroom para maunawaan ng mga tao yung totoo, hindi yung kalokohan na ikinakalat ng pelikula or television. Napakagaling ni Sir Nick. Sir Nick, carry mo pa? Okay pa tayo? Marami pang tanong? Sure. Okay. Yes, go lang. Oh, I may love uli you. sana ako eh. Naiya ako sa inyo. Baka kailangan nyo na matulog or what? Kasi 10:30 na ata dyan sa No. Philippines. Tama ba ako? Alam nyo, pero kasi nung nasa Baguio nga ako, anong oras na ako nakauwi? 3 or 4 na in the morning. So, it's okay. Okay pa kayo.
mag-extend Yes. tayo a little bit. Okay. Yes. Sir Nick, nabanggit nyo kanina na may pagka-psychic din kayo, syempre. And when you embrace your gift, Yeah. gano'n na rin sa tanong kanina ni DJ Edgie, have this manifested as early as when you were a child, 5, 6 years old? Yes. And Yes, yun nga, yes, that's true. I was really born with it. Unlike yung iba na nagugulat kasi na-develop yung kanila or na-realize nila in later life, sa akin, I was born already seeing these things na I thought it was normal for every child. Yung pala, ako lang pala yung ganon. Or so I thought until much later, even family members namin, meron din ganong gift pala. Yun nga lang, we don't talk about it. We don't scare each other. It's like so normal for us, no? At saka ang nangyari, lalong na-enhance because in elementary, lagi ako iniiwan ng mami ko sa simbahan kasi I studied in a Catholic school. So sa simbahan ako iniiwan. Ang mga kaluluwa, dalawa lang naman ang pinupuntahan pag sila ay mamamatay eh. Hindi sa sementeryo. Yan ang maling paniniwala. Nasa hospital sila or nasa simbahan, templo, moske. I knew it. Doon ako iniiwan ng nanay ko palaging doon kasi sa paningin niya, paniniwala niya, mas safe ako doon kasi nga ang aga-aga, 6 o'clock nandun ako. Ang feeling ko naman, okay lang sa akin kasi marami akong kasama. So ang aga-aga, alas 6 na umaga, may mga nakikita ko, mga nakaputi, ganyan. Later on, I realized, kaluluwa pala yon kasi minsan may nagtanong sa akin, dumaan siya, tapos sabi niya sa akin, anong oras daw ang misa? Lang yung misa namin is exclusively for the school. So nagtataka ako, and then, nung naging miyembro na ako ng Spirit Questors group, so doon ko lang na-realize na, mga kaluluwa na pala yon. Another part of my development was, lagi akong tumatabi sa isang pond, fish pond, o kaya yung sa mga hardin namin, at lagi ko kinakausap yung mga isda, o kaya yung mga paru-paro doon. And in that way, I was already meditating. And meditation is a key to developing your psychic senses. Kaya lalo na-enhance, maliit pa ako, and I was already very interested in the occult. Plus, my previous past lives are talagang about the occult, witches, ganyan. So, nagmamanifest lalo ngayon. Yung nga lang, ang role ko na ngayon is not anymore ako lang, but sharing it to the public na. Wow, galing. Sir Nick, nako, dami natin pwede pag-usapan tungkol sa mga past lives na yan. Dahil ako rin binasahan, something like, dati raw akong babae. Pero sa tingin ko, nabasa mo na yan bago ko pa sabihin. Totoo ba? Tanungin mo na lang si Sir Nick. Ako din. Kabisado ni Sir Nick. Oo. Kasi kasi we have free will. Hindi nawawala ang free will natin. So we are born and reborn to experience the fullness of life. Meaning we will be born as male and then as female or anything we choose because we have to experience the fullness of life. At saka meron tayong dharma and karma. Dharma is our action and karma is the outcome of our actions. So kapag may mga ginagawa tayong kabutihan, we elevate, we become higher beings na until such time that we don't want to reincarnate anymore. Pero kapag tayo ay gumagawa ng hindi maganda sa kapwa natin, we are still reborn because we are given several chances by God who is so loving. We are given so many chances to live our lives again and again to correct our past mistakes. And yun nga, when we are reborn, we choose if we want to be male or female depending on kung ano yung ating kailangang pagbayaran ng ginawa sa kapwa natin. Grabe, di ba? Ayan, kaya huwag kayo masama sa kapwa niyo. Ito na ako. Grabe, alam mo. Humuhugot na. May question sana uli ako. Teka lang, may naramdaman si Bobby ngayon bago dyan sa tanong na yan. Nick, pakinggan mo si Bobby. Sige. Yeah, yung kaya I went off cam and I muted the mic. I don't know if pumasok sa mic. May nag-ring nung bell namin eh. Tapos yun, I had to mute the mic. Tapos yun, pag silip ko sa wala namang tao. Yeah. Ano ba yan? Kasi yung kumot sa likod mo nakakatakot. Ba't ba kasi may ganyan? Yeah. Yes. Oo. Kasi they do manifest, lalo na ngayon kasi Halloween or the origin of which is called Samhain. It's a Celtic or Druid pagan practice. So it's not Christian, but it's rather
pagan practice, ang tabing or kurtina na naghihiwalay sa mundo ng mga buhay at mundo ng mga patay ay mas manipis. Kaya nagpaparamdam sila sa atin. Oo, binibigyan sila ng pagkakataon magparamdam. At ang paraan lang natin para matulungan sila, at nakasulat din naman yan sa Biblia, is prayer. Kasi pag namatay na tayo, we cannot pray for ourselves anymore. We have to answer for the actions we did in our previous lifetime. The only way we can be helped is by the living praying for us. Tapos yung question ko nga pala, yung naalala ko kanina yung yun nga yung about this na sumikat siya because of an element, yung ganun na nagbantay sa kanya. Hindi kasi ako sikat Kami dito sa Playroom, hindi kami sikat Baka pwedeng bantayan kami. Is there a way to invite this element para sumikat kami? Or we are frustrated. Delikado yan. Oo, delikado. May kapalit yan. I think may kapalit. Yes, may kapalit. Sabi ni Sir Nick kanina may kapalit. Yes. May kapalit daw. Be careful what you ask for. Kaya pwedeng may mawawala sa iyo. So, mahirap yung humanap na. Oo. Okay. Akala ko kung laway lang kapalit Sige, lalawayan kita. Okay, guys, bago tayo mag-proceed mag-invite muna ako sa mga next natin na mga programs. Okay, go ahead, Crizel, sa atin. Ayan, I would like to invite you guys tomorrow, October 31, 11 a.m. dito po sa channel namin sa 89.5 The Playroom. At papakilala ko po sa inyo ang United Productions. Yes. Ito ay tinatawag na Battle of the Idols. Sa mga gusto pang sumali, pwede pa pong sumali. Ayan, malaki po ang papremyo at nakatulong pa ho tayo ng charity na aming pagdodonatan. Ayan, I'm always, lagi ko sinasabi to na I'm very truly honored to be a part of this show kasi marami tayong mahilig ang mga Pilipino kumanta. And in this way, nakakatulong kami, nakakapagturo kami kung paano at nakaka-donate din kami. So tomorrow, see you guys 11 a.m. dito po sa page natin sa YouTube. 89.5 The Playroom. At Benny, meron tayong show din tomorrow. Correct. Si DJ Jade. Correct. Jade Jensen naman for our Power Playroom Oktoberfest series, October 31st, 6 to 8 p.m. Huwag niyo yung kakalimutan. And of course, please always tune in to your favorite radio station, 89.5 The Playroom. Ang ating lineup, of course, DJ Zoey, 8 to 10 p.m. ng Sundays, and then 3 to 6 a.m. naman Mickey Tech from London, UK. Hindi sila nakasama today kasi sayang time zone difference. Ayun. Yes. Sir Nick, may okay tayo. Follow-up question po ulit dito. Ano po ang explanation niyo sa poltergeist? Okay. Poltergeists are yung manifestations of the unseen pero violent na sila, but they rarely happen kasi it takes a lot of energy para mag-create ng sakuna or mag-create ng disaster ang isang kaluluwa. In the case of yung pelikula kasi, exaggerated na yon dahil nga yung town yata ay sementeryo tapos na-desecrate. Kaya nagwala na yung mga kaluluwa. But it takes a lot of energy. But yes, poltergeists do happen. But the common one is yung ectoplasm. We have had a spirit quest one time na nagkaroon ng mga, yung parang liquid na naiiwan sa isang lugar kasi nagpaparamdam nga yung kaluluwa. So, ectoplasm is like poltergeist. Galing. Ang tanong ko pa, Sir Nick, total talagang bihasa na kayo sa pagiging spirit quester nyo. Ano po yung may napanood yung movie na talagang ihahalimbawa nyo sa tunay na buhay? Yung talagang posibleng mangyari talaga doon sa mga na-experience nyo na po. Marami pero ang isa siguro one that comes up one that comes easily to my mind pwedeng Conjuring, but pwede Conjuring, an American film, pwede rin yung Filipino film, yung The Road.
So in The recent road, times, okay. the road, para closer sa atin kasi Pilipino tayo. Pero Conjuring is also okay. The entire Conjuring universe, which I shared, pati yung sequence doon sa aking page sa Facebook, Mm. that is close to reality. Pero alam nyo, ang problem kasi sa mga pelikula natin, palaging ina-associate, pag may namatay, either sira ang ulo or mamamatay tao. Kaya tuloy, nadidistort ang kaisipan natin. Ang iniisip natin, pag may namatay, sasaktan tayo. Kasi ang mga pinapakita sa pelikula, yung namatay, sira ang ulo, baliw, o kaya mamamatay tao. Pero hindi Homicidal. ganun ang, hindi ganun ang kaluluwa. Ang kaluluwa, kung ano ka nung ikaw ay buhay, ganun ka rin pag ikaw ay namatay. Hindi naman ibig sabihin, pag ikaw ay mabuting tao, pag namatay ka, pagiging mamamatay tao ka, papatay ka na ba ng tao? Or may sira ulo ka na ba at mananakot ka ng tao? Hindi ganun yun. Pero yung Conjuring kasi, ang naging problem doon is nag-double into dark magic, yung binanggit kanina ni DJ Zoey, nag-double into dark magic yung misis na nawalan ng kanyang anak na matay. Kaya nagkaroon ng Annabelle, di ba? That started the problem. Pero ang close doon sa reality is yung psychic gift ni Lorraine Warren at saka ni Ed Warren, Edward. oo. Edward, oo. Si Edward is more of an exorcist yata kasi he was saying some incantation para kay Valak mawala. Yung Valak na nun. Yun namang yung wife niya, meron siyang kakayanan. So nakikita niya pero hindi yung nananakot, kundi yung nagmamanifest, like pumasok siya sa bahay, yung mga bata, yung family, may nakikita siyang anino. So that is reality. Kasi may mga psychics talaga, like in my case, nakakita ko minsan ng mga anino o kaya yung talagang tao na dumadaan sa harapan ko. So, yun ang para sa Conjuring universe. Sa Filipino naman, yung The Road, maganda yung lahad ng kwento kasi may kinalaman din sa past life ng tao at saka may kinalaman din dun sa, alam niyo, juxtaposition Ang nangyari, nag-uusap yung magkapatid pero yung isa patay na pala. Na pag tayo, viewers, pinapanood natin, akala natin totoong nag-uusap, but yung isa na buhay, kinakausap lang niya yung sarili niya, thinking na buhay pa yung kanyang kapatid, yung pala patay na. And nagkaroon ng twist kasi nga, in the end, nalaman ko sino talaga yung pumatay. That is also close to reality. Oh, wow. Grabe. Nako, guys, meron pa ba kayong follow-up question? Kasi kung ako, ang dami ko pa itatanong. Kanina pa ako kinikilabutan. Zel, Mukhang ikaw. bumabalik na ata yung third eye ko. Saka parang nai-imbibe ko si Sir Nick. Medyo Sir- di ko alam kung nararamdaman mo rin, Sir Nick, na medyo na may ganun kasi ako minsan Yes, Dali yes. kong maka-magnet. Kasi DJ Crizel, you have that gift, but you have suppressed it for so many Yun nga. reasons. But sabi ko nga, babalik at babalik yan. It depends on you, on how you will use it. Oo nga, natatakot Ay, kasi ako, akong ayokong bumalik. gamitin Ayokong Di, bumalik. kasi sometimes it's really frustrating using it. Kasi may mga kausap ka. Minsan, dito totoo to, nung dalaga ako, yung mga manliligaw ko sa akin, nararamdaman ko kung sinungaling sila. Kaya talagang ex sa akin talaga. Talagang ex siya. Oo. Anyway, eto But may tanong. sorry Crizel to interrupt, Sige. but you can use that through healing. Kasi yung iba na merong ganyang ability, Yun they gusto ko. can do Reiki healing or any other kind of healing. O shamanic healing, you can use that. And that will be a way of it's a good way of using your gift. Feeling ko kaya ko yun, yung Reiki. Kasi medyo nakakapasa at in-vibe ako ng Pero may tanong tayo. Sige, sagutin muna natin. Kinikilabutan ako tuwing kausap ko si Sir Nick. Is it true po ba na tumatayo yung balahibo po? May ghost sa paligid? Yun, the sixth sense, grabe din po. Yes. Pagka tumatayo na yung balahibo mo, that is nga yung binanggit natin kanina na sense of touch. Correct. Clear sentience. So, kahit hindi mo nakikita, pag naramdaman mo, then that's it. That is a manifestation of your third eye or yung sixth sense. And if you're talking about the film, the sixth sense is also very good. Para din yung The Others ni Nicole Kidman, that's also a very good film. Oh my, totoo yan. Hindi others, nakakatakot yan. Yes. Paano yan kung meron nakatira sa bahay niyo? Anong mga magagandang
ginagagawin mo para hindi mo naman nasasagasaan sila? At Sir Nick, ngonti pala, share Sir natin Nick, yan. yun. Yan. Yes. Kasi nga, they're everywhere, di ba? Sa pagka-transient soul lang yan, napadaan, simple lang, sabihin mo lang sa kanya na ipagdadasal na lang kita, ganun lang. Kapag naman yan ay resident soul, maaaring yan ay bahay na may iba ng may-ari. So may nauna sa'yo, so hindi mo sila dapat paalisin kasi kung ayaw naman nila umalis, may free will tayo, hindi mo sila mapapaalis. Kasi kadalasan sila sabi pa nga nila, yung Diyos mo, Diyos ko rin naman, ba't mo paalisin sa bahay ko, mas nauna ako rito. So yung mga ganon. So the only way is to tell them that it is a better place pag tumawid na sila sa liwanag. So you pray for them and slowly they will realize it then. And if they are willing na, then they will cross over to the light. Pag yan ay elemental, kami mga spirit questors, do not drive them away. Hindi kami gumagamit ng ascent to drive them away or kamanyang or yung insenso. We don't use that because at the time of creation, they are already here. Tayo ang bisita, hindi sila. Nauna sila because binabantayan nila yung kalikasan. Bago pa itinayo yung bahay natin o yung tinitirhan natin, nandun na sila. So wala tayong karapatang paalisin sila. We believe in peaceful coexistence. So malamang humihingi lang sila ng alay. Kaya meron isang family na nag-consult sa akin at bago tira sila sa isang bahay, nag-alay na lang kami sa mga puno doon para sa mga elementals. And up to today, very peaceful naman ang life nila. So peaceful coexistence sila. Grabe, napakagaling talaga ni Sir Nick. Guys, kung gusto nyo pong i-follow si Sir Nick, huwag nyo pong kakalimutan na please like, subscribe, and of course, hit the bell button for Sir Nick Nangit, our good spirit quester. Grabe, ang dami ko talagang natutunan at nalaman ngayon. Guys, meron pa ba kayong follow-up question? Kasi ako marami pa akong pwedeng tanungin. Ako may question ulit. Okay, go ahead, Bob. Just in case my best friend Benny relaunch Benny Davis live. Marami pa pong questions si Benny Davis. Baka pwedeng ma-invite po ulit kayo, Sir Nick. Yes, sure. Thank you. Yes. Ayan, Benny, meron na tayong isa. Sir Nick, may Si question Johnny tayo. ata merong tanong eh. Yeah, mabalik tayo dun sa pinag-usapan natin kanina. Bakit dun sa lahat, sa dinami-dami Seryoso ng mo. mga... Seryoso talaga ako, sir. Kaya sa lahat ng mga dinami-dami ng mga ano ba tawag doon? Salita or dialect. Bakit or language? Bakit Latin ang ginagamit parati pag most especially pag sa mga exorcism na mga kaso? Bakit yun is it more effective or bakit yun ang effective na salita na ginagamit? Ang maganda yung tanong mo, DJ Johnny, nakasanayan lang kasi natin Latin. Why? Because of the Catholic influence sa bansa natin. 300 years, di ba? Plus the impact of Catholicism throughout the world. Napakarami kasi. But Latin is not the only prayer that can help. Even our natives, yung mga katutubo nating Pilipino, may sarili-sarili rin silang mga paniniwala at incantation. Even other religious systems, meron din sila. So it's not necessarily na very effective ang Latin. Maraming klaseng mga dasal, even the Buddhists, yung kanilang mga mantras, nagagamit din. And the Hindus have their own chants also. And even the American Indians have their own chants using drums pa nga. So maraming paraan. So Latin is not just masyadong hype lang yung Latin, but it's not the only prayer that can help. Kasi nagbe-base lang ako sa mga movies kasi lahat ng mga Halos, movies na may mga correct. ganyang kaso, halos Yes. or if not lahat, Latin ang ginagamit. Yes, and these are movies done by Hollywood at syempre influence ng impact sa Catholic kasi mas maraming manonood na Catholics. Correct. And bukod pa ron, Thank you. syempre, it's commercialized Yes. masyado. Yes. Any follow-up questions, guys? Wala na? Ako meron. Madami pero sa Benny meron ka- Davis live na. Oh, grabe. Yeah. Ito lang ang tanong ko kay Sir Nick. Sir Nick, kasi dito sa States, usong-uso yung mga sleepover ng mga elementary kids at ng mga middle schoolers. What can you advise? Because in our store, we're selling Ouija board. What can you advise to this Ouija board that some of the Wow. Sa akin. Okay. Go ahead, Sir Nick. Okay, thank you for asking that, but don't. Ouija boards are tools
for opening portals. And when I say you open a portal, binubuksan mo ang pintuan para makadaan lahat ng klaseng entities. So delikado yan. That can even result in possession or death. So delikado, unless you are trained, dapat hindi nagda-double into that. Recently, I was invited by GMA to a certain place. Tapos tinanong ako nung staff kung pwede daw kami mag-spirit of the glass. I said, there's no need. Why would you like a spirit of the glass? In other words, gusto lang sensationalism, excitement, or yung curiosity, delikado yun. So, hindi advisable na pagka dyan nga yung mga kids to double into the spirit of the glass or Ouija board or other divination tools without the proper training. If they want, they can watch the film Veronica, a Spanish film, para malaman nila kung ano nangyari dun sa babae na naglaro sila ng Ouija board or spirit of the glass pala. Manood ko Spanish film. yun. Okay. Alam niyo, grabe, sa Nasa bahay Netflix ba namin, yun? bumukas dahil sa ganyan. Parang, kwento to ng mga tito-tita ko eh. Ayan, nanonood silang lahat. Hello. Nilaro nila yon, tapos alam mo, naglabasan daw talaga sa bahay. Talagang Tama yan, DJ Crizel. Kasi ang nakakatakot pa, pag binuksan mo at nakalimutan mong sarhan. Kasi nagiging ano na siya, parang airport na unlimited entry, walang quarantine. Oh, shucks. ganun pala yun. Oo. Oh, yun. Malamang Grabe. di nila nasara kasi yung bahay na yun, Yes. ang daming nangyari sa kanila. May mga nagtatapon na perlas, umiiyak yung pader, mga ganun na yung nangyayari. Daming nangyari. Ang daming kulay pula doon sa bahay na yan. Oh my God, kinilabutan ako. May namatay po ba? Hindi ko naabutan to, pero malaki siyang bahay. Oo, malaki na. Ang daming color pula. Even the itsura sa labas. Oo. Puro pula ang nakikita ko kasi. Sir Nick, dito sa bahay namin, may namatay ba? Ayaw i-disclose ng realtor eh. Saan ba yan? Saan ka? Oregon US po. ba? Sa Oregon po. Oo naman. Meron. Noon pa, oo. Okay. Text mo na lang ha. Grabe. Kaya daw Ito si mura Sir- mo nakuha. Hindi. I don't think I want to know if somebody died in my house. Oo. Okay. Pero Parang marami naman kinikilabutan. na ngayon. Sabi niya na eh. Kahit saan naman na meron na, Yeah. diba? Yes. Kasi ang tagal na eh. Kung ba, pabago ng pabago generation. Natatabunan lang. Guys, bago tayo mag-wrap up, ito na yung pinakahuling tanong ko kay Sir Nick. Puyat na siya eh. Sir Nick, Yes. ano po ang pwede niyong mabigay na advice sa amin? Kailangan ba namin matakot sa mga spirito? Kailangan ba namin matakot sa patay or sa buhay? Ano dapat namin pag-ingatan? At ano ang dapat namin paghandaan? Okay. Go ahead po. Okay. Thank you, DJ. Hindi tayo dapat matakot sa mga kaluluwa. Kasi tayo mismo ay kaluluwa na may katawang physical lang. So hindi tayo dapat matakot. Otherwise, dapat lahat na lang ng taong kausap natin matatakot tayo. Kasi lahat tayo may kaluluwa eh. Pagka nakakaramdam ka ng mga kaluluwa, maganda is ipagdasal mo sila. At kung gusto mo naman gunitain ang mga namayapang kamag-anak or mahal mo sa buhay, ang isipin mo, hindi yung kalungkutan, kung hindi yung kasiyahang ibinigay nila sa inyo nung buhay pa sila para mas madali silang makatawid sa liwanag. Galing. Galing, very well said. Yeah. Sir Nick, hindi pa ito huli natin pagtatambalan ng The Yes, Playroom. yes. Oo. Marami pa tayong pag-uusapan. May nakalinya po maraming mga topics. Nako. Maraming salamat, of Ang mga course, kay kababaihan. DJ Benny Davis, DJ Crizel, DJ Johnny Rhythm, DJ Bobby Blue, DJ Zoey, and kay DJ EJ. Yun. Salamat sa inyo lahat. Sir Nick, maraming salamat Edgie po sa pala, inyo. sorry. Kindly Teka lang, may gusto akong invite them again. basahin, guys. Go ahead, okay. Nagpapasalamat lang ako dito. Attorney Nick, kung payag kayo, maybe you can do card reading ng mga DJs. Hingi ka lang ng number, paano secret muna ang tanong nila. Oh My my tarot God. cards are here. Ito na yung Wow, pasabog ready. ni Nick. I love this part. day, man. I love this Ay, day. oh my God. Ay, Ready teka na? lang, Sir Nick. Ang mga tarot Yes. card ba dapat paniwalaan o hindi?
Isa Sarap yan yun, dyan. ah. Because these are divination tools even during the Egyptian times. Yung nga lang lalo lang siya na propagate sa France during the Middle Ages. So these are divination tools. There's Okay, nothing okay. bad about them. Okay, let's Okay. do this. Wow, Okay, Sir man. Nick. This is Sino amazing, muna? man. Yeah. Gusto ko yan. Si Give Benny me muna. Okay, Hindi ba't give ako? me one number from 1 to 80, 80. 1 to So 80. per DJ, Per isa-isahin DJ. natin. Tapos I'll read the card. Okay. Okay, sino Benny muna? muna. Okay, ako, Sir Nick, Exciting. number 8. 8. Okay. Dali Zel, ikaw. 3, 4, Ikaw 5, 6, muna, tapos 7, 8. babasahin niya. Okay. Babasahin ko. Okay. Do not be restricted by your environment or work. You have to think out of the box. Yan ang para kay DJ Benny. Control Okay. card. Control. Yeah. Okay. Grabe, Sir Next Nick. si Kontrolin Ay, mo Bobby. yung wait sarili ako sa inyo. mo. Kasi Next si nalilimit Bobby. si DJ Ben, sino yung kanina? DJ Benny, ano? Yeah. Benny. Oo, kasi nare-restrict siya. Feeling niya kasi parang yung confidence niya bumababa. Ay, So nako. don't. Talaga Si ba? Bobby naman. Bobby naman tayo. DJ Grabe, Bobby. grabe. Yeah, 1 to since, ano to? 1 to 1 to 79 na lang. Ay, 80. 1 1 to 1 to 80. 79. Okay. Pero Guess yun. since my real name starts in E, and that's number 5 sa alphabet, I'll go Okay. for number 5. Okay. It's not the time to make changes in your life right now. You just enjoy what you're having. Go with the flow. Wow. Thank you, thank you. Grabe. Yeah. Okay, si Zoey Thank naman you, thank tayo. you. Nick. Okay, go DJ ahead. Zoey. Zoey. 21. 21. Okay. 1, 21. 2, 3, 4, 5, Birthday ko 6, yun. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So nasa cusp ka pala, DJ Zoey, ano? Kasi 21 ka eh. Normally, you have the attributes of both zodiac signs. Oh, it's a time for new beginning. If you want to start on something new, you can go for it because it will help you. We are the world. Pak! Pues. Wow, galing, galing, galing. Sunod. Wow. Zel, ikaw na ba? Sunod natin? Or si Johnny Rhythm muna? Mute, Mike. Nakamute ka, girl. Nakamute ka. Mahilig ako sa repetitive number. So medyo mataas to. 55. Kasi sa Okay. station na to, naghang yung phone ko, 555 nakita ko. So let's see. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sorry, ang haba. 35, Grabe, mahaba-haba yung 37, bilangan. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, Sorry. 54. It's okay, it's okay. Ayan na. 55. I love this. Okay. Do not hesitate. You have to learn everything before you embark on something. Do not hesitate, kasi it can bring you to new ideas, new opportunities. The full card. New ideas, new opportunities. Ayan. Galing. Sige. Galing, galing, Tignan galing. natin, And then? swerte natin. Okay. Last Si na Frank natin, na. si Frank. Go ahead, Frank. Iiksyan pick a ko lang, number. hindi ganun kahaba parang kay Crizel. Sorry naman, 10. sorry. Number? 10. 10. Okay. Okay, number 10. 2, 3, 4, Alam ko ba't number 10? 10. Okay. Bakit? It's not yet the time. You explore more, and you need to get the help of somebody else. So you have to explore more, learn more. Don't go for it yet right now. Possibilities card Galing. ang lumabas. Possibilities. Yeah. Gusto ko kasing i-counter yung mga challenges. Kaya, Sir Nick, paano mo alam na nasa new work environment ako? Paano niyo? I don't know. Kasi there are times I don't know. Hindi ko ma-explain. Wala, Ito na lang, kinikilabutan lang po ako. May tanong ako, Sir Nick.
Sige. Magiging successful ba ang 89.5 The Playroom? Okay. Ito na. Sige. Right. Who manages the entire para give me a number also. Lahat kami. Manages. Naku, itong manage. Paano yung manage, Benny? Yung dalawa. Ganito po Parang yun, kasi marami Sir kami Nick. nagmamanage eh. Okay. May sarili-sarili kaming Pero posisyon. anim po Oo. kami lahat. Anim po So, kami. pili na ng number, Jack and Poy. Oo. Sige, pili kayo ng number. Okay. Zel, pili ka number. 9. 9? Okay. Mm-mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is for the playroom, ano? Okay, for the playroom. Just continue what you're doing. Do not be afraid na mag-fail. Kailangan teamwork talaga eh. So, Ayan, oh. here, the number 2 says there has to be a teamwork. Ay, Yes. nakasulat, Sir Nick. Galing, galing. Schizophrenia. But it's not literal, ha? Kala ko schizo kami. Schizo, parang... I know, it's a schizophrenic guy. He half crazy, man. Kasi intuitive reading kasi. It's not literal. Okay. So, it's a teamwork, guys. Yes, It's a teamwork. oo. I believe in that. Thank Oo, you. very Naku, good Sir kami Nick, kasi teamwork talaga salamat kami. po. Thank you. Maraming salamat Thank po you, for thank you. gracing our show. Thank you Dami so namin much. natutunan sa inyo. Maraming Kindly salamat. invite them once again to like and subscribe your YouTube channel and of course Saka follow Facebook. you and Facebook. Yeah. Go ahead, sir. Yeah. Thank you so much sa lahat ng mga nakinig ng The Playroom 89.5. You may visit, subscribe to my channel on YouTube, which is Nixtradamus, or you can follow my Facebook page, Nick Nangit Musician Spirit Questor page. Thank you. Yeah. Wow. Thank you, Yes. Sir Thank Nick. you so much. Amazing, Maraming salamat man. po at marami pa tayong Wow. pagtatambalan. Thank you. Thank you, Sir Nick. God bless you. Thank all. you. Thank Happy so much. Halloween. Thank you. Happy Happy Thank Halloween. you, thank you. Thank you. Thank you, guys. Alright. Tayo naman ang mag-usap-usap. Wow. Zel, Kinilabutan hulaan ako. kita. Oh, sige. That was a blast, man. Ako sa tingin ko, gutom ka. Si Zoey Oh. mukhang gutom na din. Si Bobby Blue kailangan ng midnight snack. Tapos si Yeah, man. Johnny Rhythm Kailangan ko ng tulog. mag-almusal. Kailangan mo ng tulog. Kailangan ko ng tulog. No, Nag-aalarm na nga yung spirit of the glass. Yung spirit of the glass Nag-alarm na eh, mga manok. Yung sinabing spirit of the glass kanina, the only glass I know is the one beside Johnny Walker. Ay, ito na naman tayo. Mamemoran tayo nito. Correct. Guys, go ahead, invite them to your shows before we finally say goodbye. Go ahead, let's wrap it up. Let's start with Johnny Rhythm. Go ahead. So, ito, nakabakasyon ako. Pero siguro next weekend, next Saturday, On your regular schedule. babalik ning regular Saturdays 10 till 11 till 1 o'clock in the morning, and then Sundays 10 until 1 o'clock. Yan, Rhythm Connection, Aries Besties, saka The Radical Years. Yan. Actually, So, mag-iiba na yun, Johnny, kasi the daylight savings time na tayo. Kaya nga, sir eh. Correct. Kailan ba? So, Hirap ng ganyan, no? November 7, I think. Naku, mas maaga tayo magigising. Oo. November And, 7. Walang problema rin basta para sa mga listeners natin. At anong oras yan? 24/7. Gigising at gigising tayo para sa kanila. Para Okay. sa Thank you, Johnny Rhythm. At ingat ka sa biyahe mo dyan sa Hawaii. Yes, sir. Pero, yung tanong ko lang talaga, sino yung nasa likod mo? Sir, sana ikaw na lang. Yun, no? Joke lang. Sunod na Sino nasa natin. likod ko? Zoey, sino yung nasa likod mo? Wala na. Go ahead, girl. Invite them on your show, on your upcoming Okay, show. tomorrow I'll be on air from 8 to 10 p.m. Of course, the usual Zoe Zone. And I'll see you guys tomorrow and the next following weeks. Thank you, Zoey. Dami din natin natutunan yung gabing to, grabe. Oh, partner. Basta ka.
Anyway guys, ako may show tayo bukas dito sa Correct. YouTube channel natin. It's Battle of the Idols. Ito yung introduction show. Kasi ang show starts on November 8. So ayan, sa mga gusto pang sumali, make sure to visit Maynard TV or Santi Melchor na YouTube channel. And para malaman nyo kung paano sumali at saka kung ano ba ang cash prize, napakalaki ng cash prize nila dito. Nakatulong pa kami dito sa show na to. Very good talaga. So anyway guys, I'd like to invite you also Mondays, Tuesdays, and Sundays for Slow R&B with Crizel. Ayan. Correct. Bob. Right. Yeah, tomorrow, Sunday, 2 o'clock in the afternoon, all the way down 4 p.m. That's Manila time. It's Rhythm and Memories with Retro Central, of course, with me. All right. Our guys, Benny. Go ahead. Shoutout lang yung sa cousin ko na taga rito. Pag-accommodate niya sa amin dito sa Lee, hindi ko pa ma-pronounce, Hui, Kauai. Siguro sa replay na niya mapapanood ko. Thank you Ate Wilma Buonlag for inviting us to your very beautiful place dito sa Kauai. Malakas wifi sa bar niya. Malakas din sir, malakas. Yun nga lang kokonti yung building. Talagang probinsya. Nice. No pun intended, pero ganun talaga, pero ganda ng place. Ganda ng place. Correct. Guys, ang dami kong natutunan yan kay Sir Nick. Oo, ako din. Balik ka na. Correct. O, paano? Kita-kits tayo. Guys, please keep watching our YouTube channel. Follow our Facebook page. And of course, each of our Facebook page, we have Crizel, Zoey, Johnny Rhythm, and Bobby Blue, and yours truly, the Big Daddy, Betty Davis. Sa mga viewers natin, thank you for viewers, watching. happy Thank Halloween. you so much. And thanks for Happy watching. Halloween. Happy Thank you, Halloween. guys. Okay, guys. Huwag tayo nakalimutan, ha? Bye-bye. Edgie, sino pa ba? Hello. Siyempre si A. Jordan, si Jay Weber, Mickey Tech, and Eric Dorian, Eric Estrada rin. Saka yung bago natin, DJ D. Yan. Guys, thank you so much. Good night. Thank you. Thank you. Good night, everyone. Happy Halloween. Thanks. Bye. Bye. All right. Ingat kayo. Bye.